আমাকে শোনা যাচ্ছে? রোল নাম্বার 133। আছো? আনাফ আকিফ। ইয়েস স্যার। তোমার আগে স্টুডেন্ট নাম্বারটা দাও, তারপর তোমার নামটা লেখো, হ্যাঁ? তো এটা বলতে জি স্যার, হচ্ছে জি কেন? স্যার। নিয়াজ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমি তোমাকে কোর্স করে দিয়েছি। স্যার। আমার এই সিস্টেমটা খুব তোমার ঝামেলা করছে, আমার জুমটা কয়েকদিন ধরে, হ্যাঁ। স্যার। আমি ঝামেলা হয়, আমি যদি মানে না না দেখো আমাকে বুঝা বের হয়ে গেছে, আবার ঢুকবো, তুমি তখন তুমি 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 তখন হোস্ট হয়ে যাবে আর কি, হ্যাঁ। স্যার। মাহবুবা কি এসছে? মাহবুবার কবিরুল ইসলাম আসে নেই বোধহয়, না? না স্যার, স্যার এই ফাঁকে তাহলে একটা ইয়া করে নি। ওই যে 18 ব্যাচের একজন যেটা আসার কথা বলছিলাম না স্যার। হ্যাঁ, তুমি তাহলে যা বলো। ওকে তাহলে আমরা অ্যাড করে দেবো, ও আসছি না। আচ্ছা 18 ব্যাচের। আহ 120 রোল নাম্বার বিপ্লব হোসেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, 18 এর 120, তুমি ওই যে কথা বলছো গ্রুপ 2 এর সাথে। আম, স্যার ওই সিআর এর সাথে কথা বলছিলাম, গ্রুপ টু তে কথা বলা হয়নি। স্যার আমাদের তো গ্রুপ 3 4 5 এ অলরেডি 7 জন করে আছে, আর গ্রুপ 1 আর 2 তে 6 জন করে ছিল। আচ্ছা। তাহলে কি স্যার ওকে আমরা গ্রুপ 2 এ দিয়ে দিব? হ্যাঁ, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। আচ্ছা। সো রোল নাম্বার 120, হ্যাঁ, নাম হচ্ছে বিপ্লব হোসেন, তাই তো? এমডি বিপ্লব হোসেন। জি। জি স্যার। ওকে, তাহলে তুমি হচ্ছে গ্রুপ 2 এর সাথে কাজ করো। ওকে স্যার। তো গ্রুপ 2 এর টিম লিডার রোল নাম্বার 131। তো তোমরা আরেকজন নতুন মেম্বার পাইছো, তো ওকে তোমরা ইনকর্পোরেট করে নিও, কাজে লাগাও। ঠিক আছে, বা কাজ অ্যাসাইন করে দিও। ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, তোমাদের দেখি স্যার বাকি আসছেন কি?
মাহবুবা আসছে, মাহবুবা আসলেই শুরু করতে পারি কোথায় আমরা। না স্যার, ম্যাডাম তো এখনো দেখতেছি না। না, আমি ফোন করেছিলাম, জয়েন জয়েন করছে উনি আচ্ছা, আসলে শুরু করবে। হলো। নিয়াজ, তুমি তাহলে শুরু করতে পারো ক্লাস, ওরা প্রেজেন্টেশন শুরু করবে হ্যাঁ আজকে। স্যার। একটু বলে দিও যে দুইটা প্রেজেন্ট করবে, তো তার মধ্যে মানে কোনটা ওদের মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ওটা বলে দিবে, সেভাবে আমরা কমিটিতে প্রেজেন্ট করবো আর কি। ওইটা না তো হলে প্রথম যেটা, হ্যাঁ ফার্স্ট প্রায়োরিটি যেটা স্যার, ওটা প্রথমে প্রেজেন্ট করবে, ওটা তারপরে প্রেজেন্ট করবে। সেকেন্ডটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তো না, তুমি তাহলে তাহলে স্যার আমরা শুরু করি না স্যার, এই যে আগের দিন কাজ কোথায় ছিল। তো গ্রুপ ওয়ান, তোমরা আহ, তোমাদের কাজটা যে দুইটা দুইটা যে দুইটা ইয়ে করে দেওয়া হয়েছিল, আর একটু ওয়ার্কআউট করে নিয়ে আসতে, ওইগুলা তোমরা করে নিয়ে আসছো তো, তাই না? হ্যাঁ, ওরা কি তাইলে তোমরা টিমস এগুলা, তোমাদের ওরা কি টিমস এগুলো সাবমিট করে রাখবে? টিমসে সাবমিট করবে আজকে আমাদের স্যার ইয়ে করার পরে, দেখানোর পরে। ওকে। তারপর টিমসে আজকের ডেটের সাবমিশন দিয়ে প্রত্যেক গ্রুপ ওয়াইজ স্যার ওদের ডকুমেন্টস গুলো আপলোড করে দিবে। প্রতিটা প্রপোজালের জন্য একটা হচ্ছে 2 পাতার প্রপোজাল, আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, দুইটাই সাবমিট করে দিবা। মানে প্রতিটা গ্রুপ 4টা করে ডকুমেন্ট সাবমিট করবা, হ্যাঁ। আর ওখানে লিখে লিখে দিও প্রায়োরিটি কোনটা, সেটা লিখে দিও, প্রায়োরিটি 1, প্রায়োরিটি 2। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে গ্রুপ ওয়ান, তাহলে তোমাদের ওই টপিক দুইটা নিয়ে তোমরা শুরু করো স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে। Good afternoon, everyone. Welcome to the presentation of Group 1. In this presentation, we are going to offer a detailed explanation for each of the two chosen project proposals. Our first project proposal is revitalization of Nilkhet Book Market. Regarding this proposal, our group will cover the following topics. In the next slide. I, Asam Abdullah Al Zubair Raihan, ID 145, am beginning with the project brief. As we all know, Nilkhet Book Market is a bustling center for academic resources and stationaries. However, the market has issues like narrow corridors and chaotic atmospheres. Additionally, the haphazard layout, dimly lit passageways, and the street vendors have turned the market into a traffic bottleneck, while the fire incidents are unfortunately common. Addressing these challenges is crucial for improving the accessibility and safety in this historic market. So, we are proposing the construction of a multi-story building with the necessary facilities that we require. Our project will include the construction of a basement dedicated to car parking and the provision of housing for the bookshops and stationaries, along with multiple entrances and exits. Furthermore, the building will be designed as fire resistant to prevent any fire related accident. Ventilation and sanitation facilities will also be provided. Above all, the building is planned to be designed as a green building, incorporating the use of energy efficient systems and renewable materials. Now, for better implementation, knowing the current situation of the market is also important. And for that, I would like to invite my fellow teammate, Mohammad Abdul Aziz, to continue the presentation. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আচ্ছা, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। তোমাদের গত ক্লাসে বলেছিলাম যে গ্রিন বিল্ডিং কথাটা এরকম ইউজ করো। গ্রিন বিল্ডিং এর রিকোয়ারমেন্ট খুব স্পেসিফিক এবং খুব কি বলে স্ট্রিনজেন্ট। এগুলা তুমি যে কথাগুলো লিখেছো ঠিক আছে, কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং কথাটা বাদ দিও, হ্যাঁ। বিল্ডিং উইল বি ডিজাইনড অ্যাজ গ্রিন বিল্ডিং। গ্রিন বিল্ডিং এর অনেক রিকোয়ারমেন্ট, এটা ফুলফিল করে ডিজাইন করা মানে বিয়ন্ড হুম তোমরা এই স্যার যেসব নোট বারবারই তোমরা বলতেছেন, গ্রিন এগুলো বিল্ডিং নোট করে রাখো। এটা একটু সবাই হ্যাঁ, গ্রিন এগুলা তোমরা মডিফাই করে তারপরে আপলোড করবা ফাইল। গ্রিন বিল্ডিং মানে হুট করে বলা যাবে না গ্রিন বিল্ডিং। স্যার, ঠিক আছে, স্যার তাহলে ওরা স্যার মডিফাই করে আজকের মধ্যে আপলোড করবে, তাই তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকের মধ্যে ডেডলাইন, আজকের মধ্যে সবাই
আপলোড করবে। আমি একটা ফোল্ডার খুলে দিচ্ছি, ওখানে নিজের নিজের গ্রুপের ফোল্ডার, অ্যাডিশনাল ফোল্ডার খুলে ওই ফোল্ডারের ভিতরে তোমরা নিজেদের কাজগুলোকে আপডেট করবে, আপলোড করবে। ঠিক আছে। স্যার আমরা কি গ্রিন বিল্ডিং এর সব রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল না করতে পারলেও কিছু রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে হ্যাঁ, সেটা কি সেগুলাই এনভায়রনমেন্টালি সেগুলাই বলি, ফ্রেন্ডলি গ্রিন এরকম গ্রিন কিছু করতে বিল্ডিং পারি? কথা বলার দরকার নেই, বলো যে এনার্জি এফিশিয়েন্ট করবো, ওকে স্যার। রিনিউয়েবল ম্যাটেরিয়াল ইউজ জি স্যার, করবো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কমাবো, গ্রিন বিল্ডিং কথাটা বাদ দাও, তাহলেই হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Assalamu alaikum everyone. I am Abdul Aziz, student ID 1904163. Thank you, Raihan, for giving me the floor. Now I will be delivering the preliminary project surveys that we have conducted on the Nilkhet book market. We obtain information about the market, number of shops, type of buyers, existing problems and facilities, accessibility and transportation, customer satisfaction, security and safety, etc. by interviewing the shopkeepers and customers. According to the survey, we see there are different type of shops inside the Nilkhet book market. Though most of the shops are bookshops, then the printing and press were the second most topmost stalls. Although there are tailor shops, stationery stores, and other establishments can be seen. Secondly, we found that most of the customers were university students and job aspirants. The rest was school and college going students. The buyers like to buy books from Nilkhet Book Market, though some people go to Bangla Bazar or others. Thirdly, the majority of the participants come to Nilkhet once in every 6 months. Second highest participants come there monthly. Lastly, the majority of the participants use rickshaw to reach the market. Bus is the second most preferable options to visit the book market. The highest density of customers converges during the afternoon and evening. That's all from me. Now I pass the floor to my fellow teammate Anas to continue further. Thank you, Aziz, for giving the আবার floor. আবার ইন্টারাপ্ট করি, সার্ভে ডেটা যখন প্রেজেন্ট করবা তখন তোমার স্যাম্পল সাইজটা বলতে হবে, হ্যাঁ, এত পার্সেন্ট বলছে, কত পার্সেন্ট এটা কি তুমি 10 জনের সার্ভে করেছো না 50 জনকে, নাকি 100 জন, নাকি 500 জন? হ্যাঁ, আমরা 50 জনের উপর। হ্যাঁ, তাহলে n = 50 লিখে দেবা, হ্যাঁ, n = 50। ওকে, 0, 5, 10, 15 এটা বলতে কি? এগুলো হলো স্যার নাম্বার, স্যার নাম্বার মানে না, কতজন, 50 percent? জনের মধ্যে কতজন, কতজন, তাহলে সেটা উল্লেখ করতে হবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম্বার অথবা পার্সেন্ট, যে কোনো একটা উল্লেখ করতে হবে। মানে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে তোমার কি আছে এটা বলতে হবে। এটা বোঝার কোনো উপায় নাই, হ্যাঁ, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। Yes, আমি তো ভেবেছিলাম স্যার। পার্সেন্ট, তুমি বলছো পার্সেন্ট না, এটা হচ্ছে তোমার স্যার। নাম, হ্যাঁ, নাম্বারটা দিয়ে দিও তাহলে, Number of people. ঠিক আছে। ওকে, Okay, sir. Thank you, Aziz, for giving me the floor. Assalamu alaikum. I'm Anas bin Farouk, ID 1904141. Our methodology is designed to achieve the project objectives effectively and efficiently. First of all, we will undertake a comprehensive investigation and survey of the Nilkhet book market. This will involve gathering data on its infrastructure, operational procedures, environmental impact, and prevailing challenges. We will examine the structural, environmental, geotechnical, economic, social, and transportation aspects of this project. Secondly, our project will require a dedicated labor force, equipment, and staff for effective project management. We will establish connections with relevant stakeholders, book traders, street vendors, government agencies, local communities, and regular customers. We will also ensure the allocation of financial resources and depend on local and environmentally friendly resources for materials. Thirdly, we will maintain a continuous reporting and documentation throughout the project's duration. This will involve recording project operations, outcomes of data analysis, resource utilization, and any implemented design modifications. Regular reports will be generated to keep stakeholders updated and monitor the project's progress. Fourthly, we will formulate a thorough design and plan for the revitalization of the Nilkhet book market. This will involve conducting a feasibility study, developing detailed architectural and engineering designs, space utilization plans, and layout optimization. Fifthly, during the construction phase, the bookshops of New Nilkhet book market will be relocated to
new market or other nearby markets, or they will be offered financial compensation. Sixthly, we will undertake a thorough financial analysis to ensure the project's economic viability and financial sustainability. This will involve estimating costs, identifying funding sources, and exploring the potential revenue streams. Lastly, the endorsed design and plan will be implemented throughout the construction phases. We will oversee the construction activities, manage contractors, and ensure compliance with quality standards, timelines, and budgetary limits. This project will integrate architecture along with the আমি four আমি main আমি divisions আবার of civil আবার engineering. ইন্টারাপ্ট করি, একটু ইন্টারাপ্ট করি। তোমাদের তোমাদের যে আউটলাইনে মেথোডোলজিটা কিন্তু তোমাদের আমরা প্রথম যেটা দেখালাম, ফার্স্ট সেমিস্টারে তোমাদেরকে মানে লেভেল 4 টার্ম তোমাকে ফিজিবিলিটি স্টাডি কমপ্লিট করতে হবে। সেরকম কোনো সেরকম মানে সেরকম কিছু যে জিনিস তোমার এখানে দেখছি না। ফার্স্ট টার্মে হচ্ছে প্ল্যানিং এবং প্রিলিমিনারি ডিজাইন এবং প্রিলিমিনারি কস্ট এস্টিমেট। সেকেন্ড টার্মে তোমার ডিটেল ডিজাইন এবং ভিউ, হ্যাঁ, এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট সেভাবে সাজাতে হবে এটাকে। তো মেথোডোলজি কিন্তু তোমার এর সাথে মিলছে না। আমরা ফার্স্ট ক্লাস যে লেকচারটা দিলাম, যে হয়ে তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এই ডকুমেন্ট গুলা আপলোড করা আছে, সেভাবে কিন্তু নাই এখানে। Okay, তো sir. সেই পার্টটা আমরা কি ফাইনাল design and ডেলিভারেবলস planning এ হ্যাঁ, তো বলেছি। কাজগুলো ঠিক সেভাবেই লিখো। আউটলাইনটা যে ডেলিভারেবল Okay, যেখানে কাজও তো সেভাবে হতে হবে, তাই না? আউটলাইন একরকম, জি ডেলিভারেবল স্যার, একরকম হতে বুঝতে হবে না, পেরেছি। সেভাবে এটাকে চেঞ্জ করে দিও একটু। Okay, sir. Thank you. This project will integrate architecture along with the four other main divisions of civil engineering. Architecture will include spatial design, aesthetics, functionality, and flexibility. Structural engineering will include construction of a multi-story building for the bookshops and other stores. It will also include a mosque, a parking facility, and it will incorporate fire-resistant design elements. Geotechnical engineering will include soil testing and evaluating subsurface condition, foundation and earthwork design, etc. Transportation engineering will include on-site parking facilities, optimization of congestion, etc. Environmental engineering will include waste management, incorporating energy efficient systems, renewable materials, etc. So this is the timeline of our project. We intend to complete this within 26 weeks. As this is quite self-explanatory, I'm moving on to the next. Our final deliverables will include feasibility study report, detailed design report, final project specifications, approvals and permits, final BOQ and final documents, environmental impact assessment report. So that's all from me for this project. Thank you. Now I'm giving the floor to my fellow teammate to move on to the next proposal. আচ্ছা, এটা নিয়ে মাহবুবা, মুখলেস, তোমাদের কোনো নিয়াজ, তোমাদের কোনো ইয়ে আছে, অবজারভেশন আছে? আর এটাই তোমাদের প্রায়োরিটি 1, তাই তো? এটাই হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি, তাই না? যে এটাই তোমাদের অবজারভেশন নাই আর। ঠিক আছে, তাহলে ওরা ওই নেক্সট যেতে যাক। স্যার ওইটাই স্যার, গ্রিন বিল্ডিংটা যাতে ওরা ইউজ না করে, কারণ এনার্জি হ্যাঁ, এফিশিয়েন্সি আর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি অথবা এরকম বললেই হবে। সাস্টেনেবিলিটি ইস্যুস উইল বি অ্যাড্রেস কনসিডার্ড বললেই হবে। ঠিক অ্যাড্রেসড। আছে, একটু Okay, কুইকলি sir. যাবা, হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন একটু কুইকলি করবা। আর নাম, স্টুডেন্ট নাম বলার প্রয়োজন নাই, হ্যাঁ, যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, আমরা ধরে নিচ্ছি এটা গ্রুপ প্রেজেন্টেশন, গ্রুপের পক্ষ থেকে বলছো তোমরা। সময় একটু কুইকলি আগাতে হবে, হ্যাঁ, অনেকগুলো গ্রুপ আছে, আগাও কুইকলি। আগাও, হ্যাঁ।
আচ্ছা, একটু একটু বলি তো, ডিসরিপেয়ার এটা কি কোনো ওয়ার্ড? এটা কি কোনো প্রপার ওয়ার্ড? মনে হয় না। এটা এটা একটু দেখে নিও। স্টেট অফ ডিসরিপেয়ার জি কি জানি স্যার, এটা। জি স্যার, ডিসপেয়ার এটাও আমার কাছে মনে হচ্ছে ওয়ার্ড না। যাও এটা একটু ডিসরিপেয়ার এটা দেখে ঠিক করে দিও। এটা ডিসরিপেয়ার কোনো ওয়ার্ড না বোধহয়। আগাও, এটা এটা চেঞ্জ করে দিও, ঠিক করে দিও, কি বলতে চাচ্ছ সেই ওয়ার্ডটা দিও এখানে। বলো। Thank you, Akib, for giving me the floor. I will present you the methodology of the project. Our methodology includes, firstly, the data collection and analysis. For this, we will conduct the site visit and survey of Buet staff quarter. Our investigation include gathered data about the existing infrastructure and feedback from the resident to identify the area of improvement. Secondly, personnel and resources. For the successful complementation of our project, we will require labor force, equipment, materials, effective project management and risk management team, stakeholders representative, maintaining and allocating budget, and ensuring continuous supply for required material is another challenge. For this, we will rely on locally available material to ensure availability at any period of time. Thirdly, reporting and documentation. Reporting and documentation will be kept up throughout the project, and this include documenting project operations, data analysis results, resource uses, and any slight changes that occur during the lifetime of the project. The report will be updated on a regular basis to provide information to the stakeholder and to keep the project on track. Fourthly, we will generate a proper design and plan for the project. Before finalization and the detailed design feasibility study will be carried out. This includes creating detailed architectural and engineering design, space utilization plan, layout optimization. During the design and planning phase, proper consideration will be taken to ensure building codes, zoning regulations, and environmental requirements. Fifthly, our another challenge is to relocate the resident as we want to reconstruct the building. So our plan is to relocate the pupil to the nearby temporary building housings if possible. Besides, our alternative option is to give them compensation throughout the construction project. That's all from me. Now I would like to invite my fellow team member for further discussion. Thank you, Mariha, for handing me over the floor. Now, I, Tanvir, ID 134, will present you the next part. After the part of the planning of rehabilitation and relocation, we will go through conduct financial analysis of the project, which includes construction costs and funding sources. Construction costs include material and labor costs, contractor fee, site preparation fee, etc. The funding will be conducted by Buet Authority. After that, after the financial analysis, the project will be constructed according to the design and planning, and the activities will be managed to ensure quality standards, timelines, and budgetary constraints. The project also integrates 4 divisions of civil engineering. At first, structural engineering for construction of the buildings, soil test, land filling, foundation, which is the part of geotechnical engineering, parking facilities, walkway for transportation engineering, improved drainage facility, which is the part of environmental engineering. Next, we have prepared a tentative timeline. আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, তোমাদের এখানে আর্কিটেকচার লাগবে না? কোয়ার্টারে লেআউট করবে না তোমরা? প্ল্যান করবে না? আর্কিটেক্টের ইনপুট লাগবে তো। এটা তো প্রথমেই ওটা লাগবে। অ্যাড করে পুরো দিও, ঠিক তোমরা আছে? তোমরা তো আর্কিটেক্ট না, তাই না? তোমাদের আর্কিটেকচারের ইনপুট লাগবে। তোমাদের পুরো মাস্টার এরিয়াটা প্ল্যান করতে হবে প্ল্যানিং তো। করতে হবে, মাস্টার প্ল্যান একটা মাস্টার, থাকতে হবে হ্যাঁ, তো। আর বিল্ডিং এর ডিজাইন, বিল্ডিং এর প্ল্যানও করতে হবে, মাস্টার প্ল্যানও করতে হবে, ওখানে আর্কিটেক্ট লাগবে। হ্যাঁ, ওটা অ্যাড করে দিও। আর তোমরা মনে হয় ওখানে সার্ভে করনি, তাই না? এখনো সার্ভেটা করনি আর কি ওই জায়গায়। না ম্যাডাম, ওদের তো আসলে এখনো প্রজেক্ট ফাইনাল হয়নি।
ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, মানে জাস্ট আগের টিম প্রিলিমিনারি করছিল আইডিয়া আর আর কি। কি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আগেরটা হ্যাঁ, বলতে একটু বেশি সময়। ঠিক আগের আছে, আগাও। ইয়েতে করছিল যারা। ওকে, আর ডিজাইন এন্ড প্ল্যানিং না প্রথমটাতে বলে হয়তো প্ল্যানিং করছে, হ্যাঁ। প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন বলো। প্ল্যানিংটা তো আগে করতে হয়, তারপর ডিজাইন করতে হয়। ওই জন্য ডিজাইন এন্ড প্ল্যানিং না বলে প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন বলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ জি স্যার, হ্যাঁ, প্ল্যানিং এন্ড তারপরে ডিজাইন ডিজাইন। হবে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আগাও। ওকে, হ্যাঁ, আগাও। Next, we have prepared a tentative timeline which includes all detailed steps. Total time allocation is roughly 26 weeks. We will try to maintain that. The chart is self-explanatory, so I'm not discussing about it. ঠিক আছে, আগাও দেখি। Next, we have এটা তো there একই, are the এটা list of. আগে যেটা বলেছিল সেটাই তো একই একই জিনিস না তোমার ডেলিভারেবলস? স্যার এখানে একটু স্যার বেশি আছে স্যার আচ্ছা ওভারঅল। ঠিক আছে। Sir, this includes feasibility study report, technical, social, economic, এগুলো তো environmental. কমন আইটেম, হ্যাঁ, এগুলো তো সবারই সেম আর হবে। এগুলো সাজাবা, প্রথমে যেটা হবে সেটা প্রথমে দিবা, পরে যেটা পরে। প্রথমে তো ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট আসবে না, তাই না? সুতরাং এটা সবার আগে দিবা না। প্রথমে আসবে হয়তো সার্ভে সার্ভে এন্ড সাইট আসবে, তাই না? ইনভেস্টিগেশন। প্রথমে ফিজিবিলিটি দিলে তো মুশকিল কথা। হ্যাঁ, ফিজিবিলিটি হচ্ছে ইকোনমিক অ্যানালিসিস এর পরে ফিজিবিলিটি। হ্যাঁ, সুতরাং ওইভাবে হ্যাঁ, সাজিয়ে দিও। তারপরে বিওকিউ, এনভায়রনমেন্টাল ম্যাগাজিন সব আলাদা। কিউ একদম শেষে, হ্যাঁ, ডিটেইল ডিজাইন। ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট আরেকবার আছে মাঝখানে, ও আচ্ছা, হ্যাঁ, ওই সেটা অল্টারনেটিভ অ্যানালিসিস পরে কিন্তু একবার আছে। এগুলো ঠিক করে দিও, ঠিক আছে? যেভাবে আমরা আগাবো সেভাবে দিবা। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, ঠিক ফিজিবিলিটি আছে। শুরু হবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এটা চেঞ্জ করে দিও। তারপর আর কিছু আছে এর পরে? ঠিক আছে, না ওকে। স্যার, তাহলে তোমরা ক্লিয়ারলি উল্লেখ করে দিবা তোমাদের প্রায়োরিটি 1 কোনটা, সেটাই আমরা চেষ্টা করবো পাস করাতে। যদি পাস করা না যায় অন্য কোনো কারণে, যে অন্য অন্য কোনো কনফ্লিক্টের কারণে, তাহলে আমরা সেকেন্ডটাতে যাব, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। এটাকে এখানে আজকেই রিভাইজ করে আজকে সাবমিট করে দিবা। স্যার একটা প্রশ্ন, যে তোমরা পলাশী কোর্টের কোনটাকে বলতেছো? এটা কি আহ মানে পলাশী কোর্টের অফিসার্স কোয়ার্টারটা? আচ্ছা আচ্ছা, অফিসার্স কোয়ার্টার। আচ্ছা ঠিক আছে, পলাশী কোয়ার্টার বলে না? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ। নিয়াজ, স্যার, আগাও। হ্যাঁ, তো গ্রুপ 2, আচ্ছা গ্রুপ 1 তোমাদেরটা বন্ধ করো, তো গ্রুপ 2 চলে আসো। তোমাদের দুইটা প্রজেক্ট নিয়ে, একটা ছিল গতদিন, আর একটা তোমাদেরকে বলা হয়েছিল একটু ইমপ্রুভ করতে। ইয়েস হুম, স্যার। হ্যাঁ, ওই দেখো প্রথমটা থেকে শুরু করো। এই তোমরা এটা এটা তো পরেরটা ছিল না, এটাই আগে দিয়ে দিছো। আচ্ছা, এটাই এটা আমরা প্রায়োরিটি করে priority দিছো। করেছি। জি স্যার। এটা এখন তোমাদের 1 নাম্বার, তাই তো? জি স্যার। ওকে, আগে। Hello everyone, we are Group 2 starting with our priority project, redevelopment of Engineering University School and College. These are our team members and the contents we are going to discuss. This is a picture of the current school, which is a 5-storied building. If we have a look from the satellite view, it is a C-shaped building with 3 wings, and our idea is to demolish at least one side of the wing and making it an L-shaped building, a 7-storied academic building. The reason we are wanting to demolish one side of the wing is that we want to actually expand the central field so that we can incorporate other extracurricular activities in this free space. Now the question comes, why do we want a redevelopment? When we went for the site visit, we noticed that the classrooms had no presence of multimedia. The school has only 2 canteens just like this one with no dining facility. The school has only a small parking garage which can accommodate only 2 to 3 cars parked of the teachers only. No student can park any kind of vehicles there. We could not get access to the library for some reasons, but we were told that it is a very congested space. Also, all the students of the school cannot get access to the library at the same time. Also, the school has no kind of playground for KG or nursery group children. We think we have great opportunities in expanding in these fields. For moving on to the fire protection condition, we were very shocked to observe that the whole school has only one fire extinguisher, that too in a biology lab, while other important labs like chemistry or computer lab has no type of these installments. This is our inspiration, the Playpen School. All of you have already known about this school. Beside having spacious classrooms, the school has a recreational center like this beside the balcony or other indoor sports facility. We can build something like this in our new school too.
If our project becomes implemented, we can finally hope to have classrooms with presence of multimedia, the canteens with dining facility, a well-designed parking garage for parking vehicles of students and teachers, and a well-spaced library, a playground for the playgroup or nursery children, and finally an expanded field which can incorporate other sports activities like football, basketball, etc. For the fire protection, we are going to install fire extinguisher in every labs and corridors. Fire alarm will be set in all corridors, and fire sprinkler will be given in all important laboratories and kitchens. In terms of civil engineering disciplines, we have these 4 aspects. From structural engineering perspective, we will demolish the building. We can design the building with the help of finite element method softwares such as SAP and ETABS. From geotechnical engineering perspective, we have to do proper soil assessment that would give us knowledge about soil properties. And then with necessary information, we can move forward with excavation and therefore design proper foundation. From environmental engineering perspective, we must ensure proper water supply and drainage. Then we must encourage people about reducing and recycling of waste. Also, improvement of indoor air quality should be a priority. From transportation engineering perspective, we have to ensure proper parking features as there is no parking facility. Also, we should introduce a school bus transport facility. Next, we have methodology. First, we will do proper site visits and surveys to assess the current condition. Then we have to consider reallocation of academic and administrative sectors. Next, we will ensure skilled professionals. After that, we will do preliminary analysis and cost estimation. After considering alternative approaches, we will integrate all 4 engineering aspects. And finally, we will conduct feasibility study and form a project management team for evaluation and monitoring. That's all. So let's briefly discuss the key dates for the project. Basically, we have divided the timeline into 2 segments. The first one is activity phase 1, and second one is activity phase 2. In phase 1, we'll start with project proposal and approval, and in first week, and further some activity like preliminary design that will be done by week 8, and preliminary cost estimation will be done by week 10. And we will end up phase 1 by doing feasibility study report outline that is done by week 14. That means we are taking almost 14 weeks in phase 1. After phase 1, we will start our phase 2 by doing feasibility study report submission in first week. And further, we will detail design report, BOQ preparation and tender document and tendering process. Here we are seeing that BOQ preparation is taking almost 3 weeks. We will end up our phase 2 by doing final submission by week 14. So if you summary the project deliverable, week 9, by week 9, summary and preliminary analysis and design will be done. Preliminary cost estimation will be done by week 10, and feasibility study report outline will be done in week 14. And finally, all drawing and approval will be done in week 28. এটা জিনিস বলো, তোমরা যে স্কুলটা তো সবটাই ভেঙে ফেলবে মনে হচ্ছে, স্কুলটা ভেঙে ফেলে স্কুল তখন চলবে কি করে, মানে স্কুলটার কি হবে? Sir, for that we are planning to, আমরা আসলে ঢাকা শহরে এমন অনেক স্কুল আছে যে ভাড়া করে স্কুল পরিচালনা করছে, তো আমরা ওরকম তোমার প্রেজেন্টেশনে দেখলাম না তো এসব কোনো কথা। এক জায়গায় বলছে অবশ্য স্যার যে বলছে যে রিলোকেশন, হ্যাঁ প্ল্যানের কথা এক জায়গায় আছে, স্কুলের রিলোকেশন কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট, মানে ওই যে টেম্পোরারি রিলোকেশন। কিন্তু তোমরা পুরো স্কুলটা ভাঙবা কেন? তোমরা কি স্কুলটা দেখে আসছো? একটা পার্ট কিন্তু নতুন কনস্ট্রাক্টেড 10 তলা, আর একটা পার্ট ওল্ড কনস্ট্রাকশন। সেটা কি তোমরা দেখছো? স্কুলে কি গিয়েছিলা, ভিজিট করছো? জি মিস। यस मैम, তাহলে পিকচারগুলো পুরোটা তোমরা স্কুলের। ভাঙবা কেন? যেটা নতুন হয়েছে সেটা ভাঙবা কেন? মিস আসলে খেয়াল তাহলে করি তোমাদের না, এটা চিন্তা করতে হবে, একটা তো নতুন পার্ট, ওটার মধ্যে কলেজ আছে, ওইটা বাদ রেখে ওল্ড যে পার্টটা,
যেটা 4 তলা না 5 তলা, ওই পার্টটা তোমাদের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু চিন্তা করলে তুমি পুরোটা একবারে ভাঙতে পারবে না। তোমার এক সাইড ভেঙে ওই জি ম্যাম, ফ্যাসিলিটিস তুমি কিভাবে রান করবা সেটাও তোমাকে চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে? আর এই তোমার তো এক জায়গায় বললা যে বিল্ডিংটা ডেমোলিশ করে ফেলবা, তো ডেমোলিশও এখানে কিন্তু এত ইজি না, এটা তো স্কুল। সো ডেমোলিশনটাও তুমি কিভাবে করবা, ছুটির সময় তোমার টাইম লাইনও কিন্তু এখানে খুব ভালোভাবে ফ্রেম করতে হবে স্কুল রিলোকেশনে বা রিহ্যাবিলিটেশন বা তোমার নতুন যে কনস্ট্রাকশন, এবং আর্কিটেকচার প্ল্যানিংও এখানে লাগবে। জি মিস। এবং এই আরেকটা যেটা মনে যেই হয় পার্ট তুমি ভাঙবা সেটার কাজগুলো অন্য বিল্ডিং এ তুমি কিভাবে শিফট করবা সেটাও চিন্তা করতে হবে। তবে এখানে অনেক কিছু আছে চিন্তা করার। তবে আরেকটা ইনফরমেশন, ওখানে মনে হয় নার্সারি আর প্লে গ্রুপ নাই, না, ওই কেজি থেকে শুরু। ফ্যাসিলিটিস নাই দেখে এটা ইন্ট্রোডিউস করে না, কারণ হ্যাঁ, ওদের হ্যাঁ। প্লেগ্রাউন্ডও নাই। তো ওরা যদি করতে পারে তো সমস্যা নেই, ওরা যদি বড় বিল্ডিং এখন স্পেস নাই দেখে এটা করে না আর কি স্কুলে। জি মিস। আর তোমাদের যে ওই যে মানে প্রথমে যে যুক্তি দেখালা কেন করতে চাচ্ছ, তার মধ্যে কিন্তু ওই একটা বড় ইস্যু হচ্ছে যে মানে অ্যাকোমোডেশন আর কি, মানে স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেট করতে পারছে না, এই যে জি প্লে গ্রুপ স্যার, হ্যাঁ। নার্সারি নাই বা ছাত্র বাড়াতে পারছে না, স্টুডেন্ট ফ্যাসিলিটি, এই কথাগুলো নাই। শুধু আছে ফায়ার সেফটি ইত্যাদি ইত্যাদি, যেগুলো মাইনর ইস্যু, যেগুলা বড় বিল্ডিং ভাঙার জন্য যেগুলা কোনো মানে বড় যুক্তি না। হ্যাঁ, ওই বিল্ডিং ভাঙার জন্য বড় যুক্তি হচ্ছে যে এই বিল্ডিং আমার কাজ হচ্ছে না, আমার যা দরকার ফ্যাসিলিটি এই বিল্ডিং এ সেটা করা যাচ্ছে না, এইটাকে হাইলাইট করে একটু। জি স্যার, হ্যাঁ, ফায়ার সিটি সেন্টারে একটা বড় স্কুল, এটা আরো ক্যাপাসিটি থাকতে পারে আর কি। থাকতে পারে, এইভাবে দাঁড় করালে তোমার স্ট্রঙ্গার হবে যুক্তিটা। ঠিক আছে? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা গ্রুপ তোমাদের পরের সেকেন্ড অপশনে যাও। Yes, sir. আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Okay. So my other three group mates have already discussed the first project proposal. Now I will discuss the second proposal, which is the redevelopment of Boyd Gymnasium. And I'm Ikhlasuddin Mojumdar. I will be walking you guys through this project proposal. This is the content. So the first 2 points will be discussed by me, one of which is the overview and the justification. The rest will be done by my other teammates. Please. Project overview. Now let's take a look at the gymnasium from the outside. This is the outside perimeter of the Boyd Gymnasium. What we can take away from this picture is that there's plenty of free spaces around the gymnasium, and which can be utilized either for the expansion of the building or for the parking facilities. We'll talk about later. In the next picture is the entrance of the gymnasium, which here we can see that there's actually no parking facility. The bikes and the cars are actually taken in front of the entrance of the gymnasium. And in the next picture, yes, this is the interior of the gymnasium. So this is actually a huge hall room, which has a few gym facilities for the male students only, not for the female, and only 2 games can be played inside it. One is the basketball and the other is the badminton. Now we'll take a look at the location. The location is very interesting because it is surrounded by 3 of the boys' hostels: the Shere Bangla hostel, the Amir Rashid, and the Titumir. And also there is the new Chhatri Hall, but there is no road directly connecting the gymnasium to the new Chhatri Hall. We'll talk about later. Now, why do we need the redevelopment? First of all, what we would like to say is that there's very few equipments, gym equipments, and these are like temporary equipments that can be replaced anytime. And this is only for the boys. And we know a gymnasium should always have good locker and common room facilities, but this has only 2 or 3 toilets and no locker rooms and no common rooms. And then, of course, I've already talked about the parking facility. And there are many other 2 issues. These are the games. We would like to incorporate some other indoor games like the pool table, the table tennis, so that every inter and inter-university competitions can be held within this gymnasium. And of course, we are planning on introducing the girls' facilities. Next. So our proposed proposal is a multi-purpose gymnasium complex. And now my other teammate will continue. So what are the outcome of our project, you may ask? We envision this project to have 5 particular outcomes.
These include two separate gymnasiums with modern fitness equipments and two separate common rooms for male and female. As the modernized facilities will attract more people, we plan to build a dedicated parking space for cars and bikes. Next slide. In addition, we plan to construct a pool facility to meet the demand of the students, faculties, and staff. And to finish the list, we will develop indoor gaming facilities to fulfill the purpose of making it a multi-purpose recreational center. Moving on, now let us focus on how our project includes all the disciplines of civil engineering. So the detailed design of the three-story building and design of the swimming pool are part of structural engineering. Next, the environmental engineering part of our project includes the water supply and drainage system design for the building and pool water and indoor air quality management. We plan to reuse the pool water for flushing and develop a sustainable water supply system. Next, the geotechnical engineering part of our project includes soil test and soil data analysis of the site and foundation design of the construction. And finally, parking facility design and route design within the campus area to the gymnasium fall under the transportation engineering part. Thank you, sir. Now I'm going to discuss about the methodology of our project. At first, we will visit the site where the gymnasium will locate and conduct necessary survey needs for the project. Based on our survey, we will do a plan and design. Then we will identify all our available resources, whether it's labor or monetary for the project, and then strategically assigning them to tasks that enables them to do their best work. Then we will have some alternative design and approaches. Then we will conduct feasibility study for the project. Based on the feasibility study, we will have our final layout. And by good monitoring and evaluation, our project will run smoothly to achieve expected results. Here in timeline, everything about what and when we will do and deliver are shown as in a Gantt chart. এটা বোধহয় এক্সপ্লেন করার দরকার নেই, আমরা তো দেখেছি এগুলো আগে মোটামুটি একই রকম। ঠিক আছে, এটা বোধহয় চলে যায় তোমরা। আচ্ছা, ভুলে যাওয়ার আগে একটু বলি, সব গ্রুপকেই বলছি, এটা এই গ্রুপকে না। তোমাদের এনভায়রনমেন্টাল, তোমরা দেখা তো 4টে ডিভিশন, তার মধ্যে এনভায়রনমেন্টালের মধ্যে ইএসআইটাও এনভায়রনমেন্টাল ডিভিশনের পার্ট। হ্যাঁ, ওইটা একটু ইনক্লুড করে, ওটা তোমার সবারই লাগবে, কারণ এটা একটা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট, হ্যাঁ, করতেই হয় এটা। এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, এইটা এই কম্পোনেন্টটা তোমাদের এনভায়রনমেন্টাল পার্টে ঢুকিয়ে দিও। আর আর্কিটেকচার বোধহয় সব জায়গাতেই লাগবে, সুতরাং এটাও বোধহয় সব জায়গাতেই ঢোকাতে হবে। হ্যাঁ, জি স্যার। এই প্রজেক্টটা তো বেশ সুন্দর লাগছে প্রজেক্টটা তোমার। তো এটা কি তোমাদের প্রায়োরিটি 2 নাকি? জি স্যার, বাট আপনারা যেটা ভালো বলবেন আমরা সেটা করব আসলে। মানে এটা একটু আন্ডার ডেভেলপ বেশি, স্কুলটা তো অলরেডি অনেক ডেভেলপড। হ্যাঁ, আসলে স্যার স্কুলটা আমরা যখন দেখেছিলাম আমরাও ভাবছিলাম এরকম স্কুল আমরা কিভাবে ডেমোলিশ করি, অনেক পরিষ্কার স্কুলটা। না, সে ওখানে তো পরীক্ষার অ্যাডমিশন টেস্টে ডিউটি দিতে যাই। নিয়াজ কি এখানে পড়েছো না নাকি? না, জি স্যার। স্যার আমি পড়ছি স্যার। ও আচ্ছা, মামুও তো পড়েছো, পরে কি? জি স্যার, আমার বাচ্চারাও স্কুলে। তোমার স্কুল তো ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে অনেক এখন, সুন্দর। কি জি করবো স্যার, না বলো? স্যার, স্কুল ভাঙা যাবে না, তবে স্যার হ্যাঁ এর শেপটা আস্তে আস্তে রিহ্যাবিলিটেশন করা যায়। করা যায়। আচ্ছা, স্কুলটা যাও, স্যার খুব এই সুন্দর। প্রজেক্টটা ইন্টারেস্টিং লাগলো। এটাতে তোমার মানে সব রকমের কম্পোনেন্টই আছে, নতুন ধরনের কাজ। নিয়াজের কোনো অবজারভেশন আছে? নিয়াজ? এটা কি তোমার যে জায়গাটাতে এখন আছে জিমনাসিয়ামটা, এটা কি বড় করার সুযোগ আছে? তোমার যে একটু ইয়ে দেখালা, যে প্ল্যান ভিউ দেখালা, যে যেখানে একটু যে এখানে এখানে দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা বাড়ানোর সুযোগ আছে। এটা অবশ্য দেখে বোঝার উপায় নাই, এটা কি বড় করার সুযোগ আছে কোন? ইয়েস স্যার, আগের পিকচারটা জায়গা পাওয়া যাবে মনে হয়। এই যে স্যার, আচ্ছা, মানে ভালোই স্পেস অ্যারাউন্ড এটা চারপাশে। আমার ভালো লাগছে প্রজেক্ট। এখন তোমাদের প্রজেক্ট তোমাদের ইচ্ছার উপরই মেনলি ডিপেন্ড করবে, আর এটা মনে হয় যে ইন্টারেস্টিং আর কি। বিল্ডিং প্রজেক্ট আছে। আমরা তাহলে স্যার একটু ডিসকাস করি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিজেরা ডিসকাস করো। নিয়াজের কোনো কমেন্ট আছে? মাহবুব আর কিছু বলবা? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা স্যার, এটার একটা প্রবলেম ছিল কি, আমরা তো পুল ডিজাইন শিখি নাই, বা পুল ডিজাইন নেক্সট সেমিস্টার আছে কিনা তাও জানি না। আচ্ছা, এটার কারণে
না ঠিক আছে, ওগুলো তো ওই ওসব বিষয় তো থাকবেই। তোমার বিল্ডিং করতে গেলে দেখবা স্কুলেরও অনেক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে, স্কুল কি কি লাগে কি লাগে না ওগুলো শিখতে হবে আর কি। তোমার আর্কিটেকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি দিতে হয়, কি দেওয়া এসেনশিয়াল, কি দিতে হয় না, অনেক কিছুই চলে আসবে। ইনশাল্লাহ এগুলা করে ফেলতে পারবো তোমরা। আচ্ছা স্যার, আমরা ডিসকাস করতে চালাম। ডিসকাস করে তো মাহবুবা আর নিয়াজ কে শুনতে পাচ্ছ আমাকে? আচ্ছা তোমরা বন্ধ করো, আমি ওরা আসলে তারপর থার্ড গ্রুপটা শুরু করবো। তোমরা স্যার নিজেরা আমি আছি স্যার, আমি শুনতেছি, আমারটা মিউট নিয়াজ করা আর ছিল। আর কিছু কি বলবা? এই না তো স্যার, ওরা চুজ করুক, যেটা ওরা প্রায়োরিটি দেয় শুরু? ওটা ওটা ওরা 1 নাম্বার দিতে পারে। ঠিক আছে, ওকে তাহলে আগাও। গ্রুপ 3, তোমাদেরটা দেখো, তোমাদের 2টা ছিল, কৃষি মার্কেট আর একটা লিড সার্টিফাইড মাল্টি স্টোরিড শপিং কমপ্লেক্স এট আনন্দ। Good afternoon, everyone. তোমাদের কি অবস্থা? হ্যাঁ, With great pleasure, we present to you the proposal of redevelopment of Mohammadpur Kishi Market, a project spearheaded by the visionary mind of Group. আগাও আগাও, স্লো ডাউন হয়ে গেলে হবে না, একটু ফাস্টার যেতে হবে। হ্যাঁ, সিটি কর্পোরেশন বলো, কই তোমার কথা তো শুনি না। First, we have to know about the market. The iconic market is located at the center of Mohammadpur, Dhaka, which is established in 1978. Since 1978, the Mohammadpur Kishi Market has been under the watchful care of Dhaka North City Corporation for visionary growth and prosperity. The আইকনিক market বলতেছো, is আইকনিক কেন? almost একটু করে ইন্টারাপ্ট, আইকনিক বললা কেন? এটা হচ্ছে একদম সেন্টারে, মোহাম্মদপুরের সেন্টারে আইকনিক অবস্থিত। কেন? আইকনিক হলে তো তোমার ডেমোলিশ করে বা না, নতুন এটা তো করার একটা দরকার টিমশন কি? স্ট্রাকচার, এটাকে আইকনিক বলা যাবে না। এটা যে তুমি এটাকে এত ভালো বলতেছো, আবার এটাকে ভেঙে ফেলতে হচ্ছে। টার্ম গুলো কেয়ারফুলি ইউজ করবা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আবার ভিশনারি ইয়াতে ওরা বলে ডেভেলপ করছে, তাহলে তো ভাঙার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি খারাপ বলবা তাইলে না ভাঙতে পারবা। ঠিক আছে, আগাও। হ্যাঁ, ওগুলো চেঞ্জ আগাও। করে, ওসব The কথা চেঞ্জ market করে দিও, is একটা ওসব ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিও। Yes, sir. Yes, sir. The market is almost 5 acres. The market consists around 1,000 shops, where 370 shops are officially allocated by TNC and 500 plus shops are unofficial. The market contributes agriculture commodities. Now let's see the market visually. Here is the overall view of the market from Google Earth view, and this is the market view. But in September 14, 2023, a massive fire outbreak occurred, which burned down the hundred of shops and turned everything into dust. Now here is the present condition of the market after the outbreak of fire. So the market needs to be developed instantly. For development and considering of the future of the market, we added some problems. Number one, inadequate fire safety. Due to the inadequate fire safety, the outbreak occurs recently. Number two, inadequate drainage system, which is creating water logging problem. Number three, traffic congestion. Due to unauthorized vendor on the road, which causes a highly congestion on the road. And the number four is lack of parking facilities due to the lack of space. So this is from me. Now I'd like to invite Odia Afami. Assalamualaikum, sir. I'm ID 1904161. I will now talk about our project proposal and the objectives and methodology of our project. As a solution to the problem and challenges that lie here, we are proposing the transformation of Mohammadpur Krishi Market into a contemporary commercial establishment. Our envisioned modern commercial building will incorporate advanced design elements, ensuring improved parking management, spacious passageways, ample parking facilities, and enhanced lighting. In addition to that, state-of-the-art ventilation and fire protection system will be integral to the system, and there will be also a modern reservoir dedicated to the immediate fire response service. Now, if we talk about the methodologies, to achieve these objectives, we will first carry out a preliminary survey to assess and analyze the current condition,
existing challenges to our project, we will conduct feasibility studies and develop concept determining the suitability of our project. Now, my next groupment will give you some more insights into our project. Assalamu alaikum, sir. I am 162. Here I will explain the other two methodologies, the project timeline and the final deliverables and so on regarding and related to our project. Now the third methodology here, design and planning. And design and planning includes the draft and the final master plan, preliminary analysis and design. And this preliminary analysis and design will include the 4 major sectors or the specializations of civil engineering and environmental, geotechnical, structural, and transportation. And the number 4, here we are going for the monitoring and the evaluation process. This process will be evaluated by regular meeting, progress analysis, and the external and internal community support. Like external, here we are going for the architectural and the external architectural or the engineering consultants or the specializations, and the community supports we are going for the vendors relocation or the resettlement plan according to our resettlement action plan. Here are the tentative project timeline for the implementation of our project, and this has been categorized into 2 phases. That is phase 1, which will be implemented in the level 4 term 1, and here is the phase 2, which will be in our level 4 term 2. Then here are the deliverables, and these deliverables has been categorized into 4 major specializations, and then that's are the preliminary, that is structural, that is geotechnical, and that's transportation, and last of all the environmental. Now let me explain actually what we are going to deliver in our project. First of all, we are going for the project proposal, then survey report, then there is a preliminary analysis and design and feasibility study and the table of content. And after that, we are going for the finalization of layout, detailed design report, final bill of quantity, cost estimation, and last of all, we will submit our final report. And all these deliverables or final deliverables will be in this 5 categories, and that's all from our. And this will be our first priority, that is redevelopment of Mohammedpur Krishi Market. আচ্ছা, আমি একটু বলি, তোমাদের এই সব রূপে প্রপোজালই দেখতে পাচ্ছি যে দেখে মনে হচ্ছে যে আর্কিটেক্ট লাগে না, এসব কোনো বিল্ডিং বানাতে, জিমনেশিয়াম বানাতে আর্কিটেক্ট লাগে না, তোমরা করে ফেলতে পারবা সব। ফার্স্ট কাজটাই তো মানে মানে একদম ফার্স্ট না, তার মানে ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আর্কিটেক্টের ইনভলভমেন্ট। সেটা একদম গ্রুপ 1 ছাড়া বোধহয় কারো প্ল্যানিং এ দেখছি না আমি। এটা মিস করছো। স্যার আমরা বলেছি স্যার এই যে মেথোডোলজি তুমি বলছো বাইরে থেকে নিবা, কিন্তু এটা শুরুতেই করতে হবে, তাই না? তো একটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট এটা। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে আসলে শুধু আমাদেরকে দিয়ে কোনো প্রজেক্ট হয় না, আমাদের এখানে ইকোনমিক অ্যানালিসিস হতে ইকোনমিক্স লাগবে, ইএসআই এতে সোশ্যাল কি বলে এক্সপার্ট লাগে। এটা বোঝাও কিন্তু এই প্রজেক্টের অংশ একটা, যে একটা প্রজেক্ট করতে গেলে অনেক ডিসিপ্লিনের লোক লাগে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র কয়টা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে একটা প্রজেক্ট উঠবে না। এটা 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 বুঝতে পারাটা একটা বড় উদ্দেশ্য এই প্রজেক্ট তোমাদের করানো। হ্যাঁ, সুতরাং প্রথম থেকে বোঝার চেষ্টা করবা যে একটা কাজ করতে গেলে অনেক ডিসিপ্লিনের লোক দরকার, সেটা যেন ক্লিয়ার থাকে। হ্যাঁ, আর এটা যেন কি বলতে গেলাম, ভুলে গেলাম এটা বলতে গিয়ে। একটু পেছনে যাও তো, একটু পেছনে যাও তো, একটু পেছনে যাও একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। রিসার্চেবল অ্যাকশন প্ল্যান একটা জটিল একটা জিনিস, বুঝছো? এটা তোমরা করতে পারবে না। রিসার্চেবল অ্যাকশন প্ল্যানটা মানে শুধু মুখে বললে হবে না, এটার মধ্যে হিউজ ইনভলভমেন্ট। রিসার্চ প্ল্যান লাগবে এবং সেটা একটা প্রিলিমিনারি আউটলাইন হয়তো তোমরা করবে। অ্যাকশন প্ল্যান অন্য জিনিস, অ্যাকশন প্ল্যান অত্যন্ত জটিল একটা ডকুমেন্ট, ওইটা করা যাবে না। সুতরাং ওটা কোথাও রেফার করো না অ্যাকশন প্ল্যানের কথা, ঠিক আছে? রিসার্চমেন্ট ইস্যুটা তোমরা অ্যাড্রেস করবা এ পর্যন্তই। অ্যাকশন প্ল্যান অন্য জিনিস। হ্যাঁ, অ্যাকশন প্ল্যান অনেক জটিল জিনিস, ওটা করা যাবে না এই ক্লাস। ওকে, নিয়াজ তোমার হাতে। স্যার, হ্যাঁ তাহলে স্যার আগাই স্যার। গ্রুপ 3 তোমাদের সেকেন্ড প্রপোজালটা দেখাও। ডেলিভারেবলস এর মধ্যে তোমরা যেভাবে লিখতেছো ট্রান্সপোর্ট স্ট্রাকচারকে ডেলিভার করে দিবা, তাইলে কেমন হবে? Assalamu alaikum everyone. Our second proposed project is the construction of a LEED certified
multi-storied, multi-purpose shopping complex at Ananda Bazar, which is located in the middle of Sheikh Hasina Ban Unit and Bongo Bazar. To construct of Ananda Bazar market, we have choose two sites. Let's have a look of the first proposed site. This is the satellite view of our first proposed site. আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কিছু। তুমি কোথায়? তুমি কি শেয়ার করেছো স্ক্রিন? জি স্যার। বাকিরা কি দেখতে পাচ্ছো? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। স্যার দেখতে পাচ্ছি তো স্যার। ও তাহলে আমি বের হয়ে ঢুকি, আমার আবারও বোধহয় কোনো ঝামেলা হয়েছে। ঠিক আছে, আমি তুমি চালিয়ে যাও, আমি বের হয়ে ঢুকছি, আপনার অসুবিধা নেই। This is the satellite view of our first proposed site, which is near Sheikh Hasina Ban Unit, whose total perimeter and total area is respectively 266.31 meter and 3391.7 meter square. Next, see the landscape view. In landscape view, here we see current unplanned situation of Ananda Bazar, where most of the shops take over the footpath and don't organize as disciplined way. Next. As most of the shops take over the footpath, people are forced to walk on the road, and that's why the road capacity is decreased and create congestion. Next, our last proposed site, which is located near Nazira Bazar Mall. Its total perimeter is 149.1 meter and the area is 1,355.89 meter square. Here we see similar unorganized scenario as like as first one. And next, the most concernable thing that almost every shop throw their waste under the flyover, which create environment pollution. Next, to solve such problem, we have determined 4 objectives. First one is to develop LEED certified shopping complex. Second is establish a commercial center. Third one is minimize carbon footprint. And the last but not the least is to encourage entrepreneurship. Now my fellow groupmate will present the latter portion. I am Sabina Soni, ID 153. As you have seen previously that we have proposed two site and we will select one according to the feasibility of the soil investigation and other terms, and we have done some preliminary survey. According to the survey, local have been informed before that the place would be demolished and fire service or RAB office will be established, but none of them happened actually. Next. We have taken survey from 10 shops, and the shops are actually relatable according to their retail shops, and the total shops at Ananda Bazar is 500 and total shop at our proposed site is about 30 to 40. Next. The place is actually owned by government and people rented their shop at 30,000 per month from the Shomiti, and each shop has staff of 5 to 7 and each have to provide the salary of 12 to 15,000 taka per month, and income is around 70 to 80,000 per month according to our survey, and this survey result we will consider in our next plans. Next. The LEED certification is based on basically leadership in energy and environmental design provided by US Green Building Council, as certified as silver, gold, platinum according to their earned points. Next. And already in Bangladesh, there are 200 LEED certified buildings, and among them 73 are platinum, 10 silver, and 113 gold certified building, and the number is increasing day by day. Next. Assalamu alaikum, sir. My name is Farzan Akhtar Marzan, ID 1904137. In order to achieve LEED certification, our project must earn points in these categories shown in the slide. Keeping these requirements in consideration, we will try our best to implement some of the features of LEED certification code provided by USGBC in our project. For example, our building will have open space equal to at least 30% of the total site area that will encourage interaction with the environment. Our building will have vegetation, roof, diverse green space, etc.
To ensure low-cost potable water and support water management, we will install permanent water meter. We will try to take indoor and outdoor water reduction measurements. To reduce environmental and economic harms of excessive energy use, we will try to achieve minimum level of energy efficiency and use low-emitting materials for reduction of damage of air quality and environment. More specifically, to protect health and comfort the building occupants. We will construct rainwater harvesting system to reduce runoff volume and supply extra need of water. Some other features that our building will have are shown here, such as for heat reduction, we will provide high reflectance roof. For air quality, we will use carbon dioxide monitoring, increased ventilation, etc. strategies. For interior lighting, glare control, surface reflectivity, etc. will be used. Again, to enhance acoustic performance, HVAC background noise, sound transmission, etc. will be used. Moreover, thermal comfort, light pollution reduction, bicycle network will be provided in our building. Now comes a very important factor. Since we are building a whole new building, demolishing the old one, a lot of waste will be produced. We will try to reduce this waste, dispose of landfills and incineration facilities, show waste prevention and reusing, etc. Now, my friend Jubair Hassan will take the floor for further discussion. Assalamu alaikum. Initially, we are planning to include super shop in our shopping mall to meet the daily necessities of the nearby inhabitants. Also, there will be clothing shops and tech shops in the market. For entertainment purpose, we will include a gymnasium and indoor game facilities here. And at the roof of the building, vertical gardening and nursery will be present. Next. Okay. First of all, we will collect sample from the site and do all the lab tests required for the construction of the building. Then we will gather all the persons and organizations whom will be included in our project. For example, architect, engineers, local community, and we'll inform them about the project. After doing the feasibility study, we will make a design and for the building according to the demand. During the construction of the building, our monitoring team will be present there for 24/7 hours. Then resettlement is one of the most important part of our building, as we have to deal with shopkeepers that they are present there, and we have to convince them to hand over the land to us for the construction, and we will set the compensation and terms and conditions after several meetings with them. Thank you. That was all about our project. এটা কি তোমাদের প্রায়োরিটি 1 না প্রায়োরিটি 2 এটা? স্যার প্রায়োরিটি 2। প্রায়োরিটি তো অনেক খাটাখাটনি করেছো মনে হচ্ছে তোমরা। ভেরি গুড। স্যার আপনি বলছিলেন যে লিড সার্টিফিকেট করা যায় কিনা, সেজন্য আর কি। হ্যাঁ, না গুড, অনেক কাজ করেছো মনে হচ্ছে এটার পিছনে। ভালো। এটা কি 2 রাখতে যাচ্ছ, ওইটা হচ্ছে 1, তাই তো? কিন্তু স্যার লিড সার্টিফিকেট নিতে হলে স্যার আর্কিটেকচারাল ইনপুট অনেক বেশি লাগবে। অনেক বেশি। ওই জি ম্যাম, সেজন্য আর কি। গত ক্লাসে কুলরে বলছিলেন আরেকটা গ্রুপ নাকি করছে, সেজন্য আমরা কি এটা আর্কিটেকচার থেকে পাবো এই সাপোর্টটা? আমি একটা গ্রুপ করছে 18 ব্যাচে একটা বোধহয় গ্রুপ করছে তাহলে স্যার করা যায়। স্যার গ্রুপ 1 ও স্যার গ্রিন বিল্ডিং করতে পারে। লিড সার্টিফাইড গ্রিন তো না, স্যার ওইটা তো এখানে যেমন এটাই হচ্ছে মেইন অবজেক্টিভ। গ্রুপ 1 এ তো সেটা ছিল না, আচ্ছা এমনি বিল্ডিং ছিল, সঙ্গে গ্রিন অ্যাড করে দিয়েছিল ওরা। এটার দরকার নাই। স্যার হ্যাঁ স্যার, আমরা স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের 18 ব্যাচের A2 তে একটা ভাইয়াদেরও অ্যাকচুয়ালি স্যার লিড সার্টিফাইড নিয়ে ওনারাও আর কি কাজ করছেন দেখলাম, কিন্তু ওনাদের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে ওনারা অ্যাকচুয়ালি লিড সার্টিফাইড যে অ্যাকচুয়ালি মানে ওনাদের আইডিয়া গুলো অনেকটা ভেগ, সো ওনারাও এখনো পর্যন্ত আগাতে পারছে না যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে যে পুরোটা লিড সার্টিফাইড করা যায়। সো ভাইয়ারাও আর কি বলছিলেন যে এটা আসলে একটু টাফ হয়ে যায়, যে একটু টাফ হয়ে যায় আর কি। এটাকে 2 তে রাখো, আমরা 1টা কি পাস করানোর চেষ্টা করবো। আমরা নোট করে নিচ্ছি একটু। আর্কিটেকচারের অনেক ইনপুট লাগবে প্রচুর। হ্যাঁ, সবটাই ওদের ইনপুট, সব মানে প্রচুর, মানে ওদের সবটাই। আমরা শুধু কনস্ট্রাকশনে কিছু এনার্জি এফিশিয়েন্সি ইউজ করতে পারি, ম্যাটেরিয়াল। সেটাই ওদের তারপর ইনপুট। স্যার আরেকটু বলবো স্যার? বলো। স্যার আরেকটা স্যার 18 ব্যাচের ভাইয়াদের দেখলাম ওনারা লিড সার্টিফাইডে মানে ওনারা জাস্ট যেটা আর কি করছেন এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড, জাস্ট
2টা কি 3টা কাজ আমরা দেখতে পেরেছি, যে একটা গ্রিন রুফ গার্ডেন করছেন আর হচ্ছে এনার্জি সেভিং বাল্ব মানে এনার্জি এফিশিয়েন্ট করছে। ওনাদের জাস্ট পুরো প্রপোজালটা জুড়ে এই 2টা কি 3টা কনসেপ্ট অবজেক্টিভেশন গেল না আর কি। হ্যাঁ, নর্মাল বিল্ডিং তো করা যায় এটা, সেজন্য তো তোমরা তো নর্মাল বিল্ডিং এটা করতে পারো, তাই না? সেজন্য তো নাম দেওয়ার প্রয়োজন নাই, লিড সার্টিফিকেট বা গ্রিন বিল্ডিং নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঠিক জি আছে, স্যার, আমরা আমরা হচ্ছে দেখলাম। আনন্দবাজারের এরিয়াতে মানে নর্মাল বিল্ডিং ই করতে পারি, এরকমও করা যায় আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা এটা আমরা প্রায়োরিটি 2 তে আছে। নিয়াজ কিছু আবার নিয়াজের কাছে আমরা তাহলে চলে যাই। স্যার আমরা তাহলে আগাই স্যার। আমরা গ্রুপ 4-এ যাই। গ্রুপ 4 তোমাদের 2টা ছিল, একটা হাতিরপুল বাজার আর একটা দেখার কথা যে তোমরা কোনটা চুজ করো। তোমরা যে আচ্ছা এটা তোমাদের অপশন ছিল পরে না, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি এট বুয়েট। আচ্ছা এটা এখন একে চলে আসছে। জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে দাও, শুরু করো। Assalamualaikum everyone. I'm Abuba Mukhtar Jumur, ID 1904146. Welcome you all to our presentation. The topic that we have chosen to work on for our capstone project is enhancing medical facility at Port. Throughout this presentation, we will cover the topics that you can see on the screen. This is a picture of our existing medical center behind the Office of Chief Engineer. The first topic that I would like to bring in light is the current situation of the medical center, which is quite substandard. As you can see, it lacks of basic amenity, the equipments are outdated, and the most frequent problem that I believe you all have experienced is the poor road condition that leads to the medical center. The road is so congested that it creates a mini traffic jam when ambulances, cars, rickshaws, and other vehicles try to move at the same time. The drivers face problem to turn the ambulance there. This is not a standard practice for any hospital and can cause casualties in case of any emergency. The medical center is surrounded in the back by old abandoned buildings for which the center lacks of proper air circulation and sunlight. This indicates a proper environmental condition for any hospital. The entrance of the medical center is so low that it becomes inundated during heavy rainfall. The medical center lacks of sufficient spacing. That's why the doctor's chambers, sample collection and testing, waiting space, stairs, etc. are quite smaller in size compared to other standard medical centers. Now, there is only one gate for entering and leaving the medical center, which indicates poor transportation facility. The medical center building consists of truss structure on the roof. That's why it cannot be demolished to construct upper stories to normal RC buildings. And also the existing foundation of the building does not support to construct upper stories. Considering all these problems, our project aims to improve the medical facility in Buet by constructing a new medical center. Our object will be infrastructure improvement, new parking facility, access to modern healthcare facilities, waste management, etc. That would be all from me. Now, I would like to invite our next presenter to continue to the next part of our presentation. Thank you all. Thank you, Juru, for giving me the floor. I am Mohammad Abdul Motin, ID 136. Okay, here I'm going to share our proposed location where our project would be conducted. We have found that the most suitable place for our project is nowhere but EC building premises, considering space, transportation facility, nearby location from hall premises, etc. Here, we can also see the elevated view of our proposed location along with the longitude and latitude. And we went through a rough survey on the proposed 2 locations, and the measurements are clearly shown of here. One is 19,800 square feet and another is 16,800 square feet. And there is an attached AutoCAD drawing for your kind information. Now it comes the most important part of our project aspects. I am thrilled to present a project that embodies the essence of civil engineering through the integration of its 4 major divisions. In the realm of structural engineering, our focus lies in the meticulous design of foundation elements, columns, beams, slabs, etc. Also, geotechnical engineering plays a pivotal role in this project. It involves exhaustive geotechnical investigations, including soil tests, evaluating subsurface conditions. Furthermore, it encompasses the critical aspects of foundation engineering. The dimension of transportation engineering encompasses intricate traffic analysis and thoughtful design of parking spaces. It's about ensuring efficient, safe, and optimized movement within our infrastructure. Lastly, but equally crucial, environment engineering takes central stage. We are committed to conducting thorough environment impact assessment, managing waste efficiently, and embracing sustainable design practices. That's all from my side.
I am requesting Nusrat to continue from here. Thank you. এখানে তোমাদের একটু আর্কিটেকচারটা তোমরা বাদ দিচ্ছ কেন? আর্কিটেকচার তো মেজর পার্ট। স্পেস Ma'am, ম্যানেজমেন্ট আসবে, সব আসতে ma'am, আর্কিটেকচার আসবে। আসতে হবে। ওইটা এটা সব গ্রুপের জন্য বুঝছো, সবাই বাদ দিচ্ছে জি আর্কিটেকচার। স্যার, হ্যাঁ, স্যার শুধু স্যার ওই প্রথম গ্রুপ কথা হবে, দেখাইছিল। তাই না? স্যার ওইটা মেথোডোলজিতে বলার প্ল্যান না, ছিল স্যার। ওইটা এখানে বাদ যাবে কেন? মেথোডোলজিতে আর্কিটেক্টের নাম নিতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে কেন? আর্কিটেক্টের মানে স্যার ওইটা মেথোডোলজিতে বলবো স্যার, মানে এখন তো জাস্ট না, প্রজেক্ট এখানেও অ্যাসপেক্ট, আর্কিটেক্ট একটা মেজর অ্যাসপেক্ট। সবাই, এবং স্টার্টস উইথ আর্কিটেকচারাল আসপেক্ট, তাই না? তুমি ওটাকে বাদ দিচ্ছ অ্যাজ ইফ ওইটা বলতে তোমাদের একটু অসুবিধা আছে। ওইটা এভাবে দেখছো কেন? এটাকে বুঝতে পারছি না আমি। সিভিলের 4টা ডিসিপ্লিন, কিন্তু এই প্রজেক্টে তো সব অন্য ডিসিপ্লিনও লাগতে পারে। ওটাকে বাদ দিলে বুঝতে হ্যাঁ, হবে তুমি যদি এখন বুঝতে পারছো এইচভিএসি না। সিস্টেম ডিজাইন করতে চাও তখন তো মেকানিক্যাল লাগবে। হ্যাঁ, তো এইভাবে মানে স্কোপটাকে ইয়ে করে ফেলো না। হ্যাঁ, মানে as আমরাই সব পারি, ওটা কোনো এক সময় নিয়ে নিবো একটা, এভাবে করো না। তোমাকে তো বুঝতে হবে যে এগুলো লাগে, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ওদের জি ছাড়া তো স্যার। আগানো যাবে না। এইটা না জি বুঝতে স্যার। পারলে তো প্রজেক্টের কাজ কি শিখলাম আমরা, তাই না? জি স্যার, প্রপার সবাই প্ল্যানিং বাদ ছাড়া দিয়ে দিচ্ছে আগাতেই পারবে না স্যার আর্কিটেকচার। এখানে। হ্যাঁ, তো জি এটা স্যার। সব গ্রুপই এই কাজটা করবে। গ্রুপ 1 শুধু বোধহয় দেখেছিলাম, তারা বোধহয় প্রথমে রেখেছিল জি এটা। স্যার, গ্রুপ 1 শুধু দেখিয়েছিলাম। বাকি সবাই মনে হচ্ছে যে ওইটা একটু শাই ওই ব্যাপারে আর কি। বলবো কি বলবো না, ঠিক আছে, সবাই চেঞ্জ করে ফেলো এটা। আগাও। হ্যাঁ, আশরাফ। কি কবিরুল ভাই? হ্যাঁ, শোনো, হ্যাঁ, ওই বলেন। আমার মনে হয় যে তোমার ওদেরকে বলো যে ধরো এইচভ্যাক, যেরকম নিয়াজ বললো, হ্যাঁ। এইচভ্যাক, প্লাম্বিং, যা যা লাগে সবই প্রজেক্টের মধ্যে থাকবে। ও হয়তো ওগুলো করবে না, কিন্তু এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। রিকোয়ারমেন্টস অফ আর্কিটেকচারটাও হয়তো সে করবে না, কিন্তু অল দ্য রিকোয়ারমেন্টস ফ্রম দ্য হ্যাঁ, বিগিনিং, আমরা তো ইনপুট নেই আর্কিটেক্ট থেকে, বাইরে থেকে, কনস্ট্রাকশন টু করতে দ্য হবে এন্ড, কিছুটা। যেটা হয়তো 1 পেজ 2 পেজ লেখলো, যেটা অন্যেরা করবে, যেটা ওরা বাদ দিয়ে গেল, বাট হি আন্ডারস্ট্যান্ডস দি issues that are involved to complete the project to a whole. হ্যাঁ, এইটা দেওয়া উচিত। আচ্ছা, তোমাদের লিড সার্টিফিকেশনের আমি যেটা দেখলাম, আমি তোমাকে বলছি না, আমারও তাই ধারণা ছিল। আমি জাস্ট দেখছি যে to achieve lead certification, a project earns points by adhering to prerequisites and credits that address carbon, মানে কার্বন, তোমার যেটা কার্বন কি বলে, তোমাদের কার্বন এমিশন, যাতে একটা সার্টেন স্পেসিফাইড লেভেলে এনার্জিটা তোমার ওই যে সোলার প্যানেল ট্যানেল যাই হোক, এগুলো দিয়ে তোমার যেটা গ্রিন এনার্জি, এটা একটা থাকতে হয়। ওটা তো অফকোর্স কার্বন এমিশন কমাচ্ছে। ওয়াটারের ওয়েস্টেজ হবে মিনিমাল, সো রিইউজ হইতে পারে, ওই স্মার্ট ট্যাপস থাকতে পারে, হাত দিবা চলে যাবে, এই সেই হোয়াট এভার, বা আরো তোমরা হয়তো আরো জানো। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিন্তু অনেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড। আমি গুগল থেকে পড়ছি। ট্রান্সপোর্টেশন, তুমি ওখানে যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা ম্যানেজ করবা, ন্যাচারালি I think that whole planning should be based on energy efficient transportation. Possibly, I don't know exactly what about transportation, but যেটা বলছি, materials, all the materials that you use, আমার মনে হয় সেটারও কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম হইতে হবে। সেটা আর অন্যান্য কি রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতে হয় ম্যাটেরিয়াল, সেটা আমি জানি না। জি স্যার, স্যার রিসাইক্লিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা যায়, রিসাইকেল এগ্রিগেট। Whatever, তো এটা কিন্তু these are all civil engineering related issues, that has nothing to do with the architect. না Health, স্যার, আর্কিটেক্ট আছে স্যার। জি স্যার। আর্কিটেক্টের অনেক ইনপুট, এই যে লাইটিং, জি স্যার। লাইটিংটা খালি আর্কিটেক্ট, লাইটিং, এনার্জিটা ঠিক স্পেস, স্যার স্পেস ডিজাইন। স্যার আছে, যেমন এয়ার ফ্লো, লাইটিং, মানে লাইট সোর্স। তোমার যদি এয়ার ফ্লোটা লাইট সোর্সটাও ইম্পর্টেন্ট স্যার, যাতে আপনি এনার্জি কনজাম্পশন কমাতে চান। লাইটিংটা তোমার যেটা হয় যে বাইরে ম্যাক্সিমাইজ করতে হয়, যে আউটওয়ার্ড লাইটিংটা হয় তোমার, এটা লাইটিংটা তোমার বাইরে থেকে ন্যাচারাল লাইটিং তুমি বেশি ইউজ করো, যাতে তোমার লাইটিং এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট ফর লাইটিং দ্য বিল্ডিং কমে যায়। বেসিক আইডিয়া। সেখানে আর্কিটেক্টের একটা বড় রোল আছে। এয়ার ফ্লো এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টে স্যার, ডিপার্টমেন্টে কিন্তু ইনডোর এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি, এখন আমি জানি না ইনডোর এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি মানে এয়ার কোয়ালিটি থেকে সবকিছু হইতে পারে। এখানে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারদের কন্ট্রিবিউশন কতটুকু? না, আমরা ওভাবে পড়াই না তো। এটা ওদেরকে, ওরাই এগুলো পড়ায়, আর্কিটেক্টরাই পড়ায় এগুলি। আমাদের তো অন্য বিল্ডিং এর এনভায়রনমেন্টাল এয়ার কোয়ালিটি, না, আমাদের কারিকুলামে এগুলো নাই। না, কিন্তু আমি বুঝাচ্ছি ইনডোর এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি বলতে বুঝায় এটা কি? আমরা পড়াই ইনডোর এয়ার পলিউশন, কিন্তু ইনডোর এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি কি কি অ্যাসপেক্ট লাগবে
কি ইনডোর এয়ার ফিচার্স লাগবে পলিউশন সেগুলো আর্কিটেক্টই পড়ে, আমরা এগুলো পড়াই না, বা আমাদের আচ্ছা আমাদের কারিকুলামের মধ্যে এগুলো নাই। মানে যাই হোক, এখানে মানে কার্বন এমিশনস ইজ আ বিগ রিকোয়ারমেন্ট, এনার্জি মিনিমাইজেশন ইজ আ বিগ, কার্বন এমিশন অ্যাসেস করা, আপনার ওয়াটার কার্বন ফুটপ্রিন্ট বের করা, এগুলো তো আসলে আমরাও তো পড়াই না এগুলা। সবই তো সম্ভব, বাট এগুলো তো আমরা না আমাদের এগুলো কিন্তু মানে কারিকুলামে নাই। আমার কাছে মনে হয় দিস আর অলসো পার্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। এনার্জিতে তোমার ওই যে ওয়েস্ট এনার্জি রিসাইক্লিং, এটা এইচভ্যাক এরও নট একটা উইদিন আওয়ার, মানে আমাদের কারিকুলামের মধ্যে এগুলো নাই এখনো আর কি, আমরা এটা এগুলো একটা ঢোকাতে পারিনি আর কি। মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইস্যু, ইট ইজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য আর্কিটেক্ট অ্যালোন, ইটস আ ভেরি গুরু মাল্টিডিসিপ্লিনারি। স্যার, আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকজন আছে, একজন তো আছে যে সার্টিফাইড টু ডিজাইন লিড কি বলে আমাকে বলো বিল্ডিং, স্মার্ট বিল্ডিং। সার্টিফিকেশন সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা পায় না, খালি আর্কিটেক্টরাই পায়? আমাদের বুয়েটে শুধু আর্কিটেক্টদেরই আছে, দুইজন না কয়জনের যেন আছে, এটা কিন্তু আমাদের এমনি কি লিড কালচার নাই, সার্টিফিকেশন সিভিল ইঞ্জিনিয়াররাও কি লিড সার্টিফাইড হয় না, হয় না? এটা আমি জানি। মনে হয় না। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন। এটা আমি জানি না, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটু খবর নেই, আমরা একটু ক্লিয়ারলি বোঝার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, আমরা খুব কম জানি তো, আমরা গাইড করতে পারবো না আসলে। আশিক জোয়ারদার উনি মনে হয়, তাই না স্যার? হ্যাঁ, আশিক জোয়ারদার ভাইয়া মনে হয় একজন আছে নাকি? হ্যাঁ, আরেকজন কি মহিলাও আছেন, একজন কি নাম যেন ভুলে গেলাম। আচ্ছা, দুজন আছেন ওদের। স্যার আমরা পারি হচ্ছে স্ট্রাকচারে রিসাইক্লিং ম্যাটেরিয়াল বা যেগুলা এনার্জি এফিশিয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল সেগুলো ইউজ করতে পারি, আর এনভায়রনমেন্টের রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং বা প্লাম্বিং ডিজাইনে আমরা গ্রিন কিছুই আনতে পারি, কিন্তু আমাদের কারিকুলামে এগুলো নাই স্যার। সেটি ঠিক আছে, আমরা আগাই মনে হয়। আগাও। Thank you. Continuing with the presentation. This next slide. Just a minute. Okay. আচ্ছা আমি একটু জাস্ট একটা মিনিট দেখাই, হু শুড গেট লিড সার্টিফাইড। আমি জাস্ট টু ক্ল্যারিফাই, এটা হয়তো করলো না, সেটা কোনো সমস্যা নাই। আমি জাস্ট, ইফ ইউ আর ইনভলভ উইথ দ্য বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি, there is no question that becoming a lead accredited professional will enhance your career. From construction and design to operations and facility management, lead professionals are in great demand today. আমার মনে হয় যে বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রির পুরা চেইনে architect is just one part of it. He can become LEED certified as well, but it is the full chain. It is not the architect alone. কারণ এখানে দেখাচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররাও প্রচুর লিড সার্টিফিকেশন নেয়। So, but we don't know it, so we don't do it. That's fine. কিন্তু just to understand, it is nothing to do with the architect alone. It's the whole management process from the beginning to the end. এটা ঠিক আছে, চলো। Thank you. Continuing with the presentation, these are the list of facilities we have envisioned for the new medical center. Firstly, the diagnostic image center. As the current medical center has no MRI facilities and many of our students get injured during playing in the field, it's important that they have the first-hand treatment in the center. Secondly, there should be enough capacity to hold both male and female patients and waiting areas for their attendees, also separate ward for dengue patients. A training and conference room for monitoring the performance of the center and work plan discussion on also provision for 24/7 medical telemedicine services. Next slide, please. Next, one of the important issues the current medical center is facing is the parking problem. There are not enough space for multiple ambulance and car parking. So we are proposing basement parking system with separate emergency vehicle parking zones. The health education center is for arranging regular seminars on important topics such as basic healthcare, nutrition, and first aid training. Again, there will be separate blood and urine collection booth with well-equipped laboratory and blood donation center. Lastly, the most important issue of today's world, mental health care. Both the students and faculties undergo serious mental stress coping with the academic structure of BUET. For this, we are proposing dedicated counseling zones with sufficient facilities to improve the condition. Now, a question arises. What will happen to the existing medical? This is not in the scope of our project, but we are only suggesting this idea. We can transform the existing medical center into a multi-purpose student center. Currently, BUET have more than 20 clubs with no permanent club rooms. Also, the attached students coming early to the campus have no waiting space. Not all the departments have separate male and female common rooms. A multi-purpose student center can solve this problem, also providing space for art exhibition. It will act as a cultural hub. For reference, these are the image of
these are the images of student center at MIT. And that's all from my part. Now I'm requesting Akif to continue the presentation. Thank you. Thank you, Nusrat, for giving me the floor. I'm ID number 133. So until now, we discussed the problems of our existing medical center and the project aspects and the proposed facilities by our project. Now I'm going to talk about the methodology of the project design steps. So the first step is preliminary investigation. So in preliminary investigation, we will identify the current state of medical center and the resources, and then we will conduct a thorough assessment by interviewing some concerned people. Then based on the findings of the preliminary investigation, we will make a detailed list of requirements for the development of our medical center and identify some sources of funding so that can finance our project. Then comes the master plan preparation. So as part of the master plan preparation, we will make a detailed plan of our proposed medical center's infrastructure with collaboration to the architects. And this plan will also include the installation of modern medical equipment. Besides the multi-plan, we will also keep options open for some alternatives so that we can mitigate the risks and uncertainties that may emerge. After that comes one of the most important steps, which is the environmental impact assessment. In this part, we will evaluate potential environmental consequences of the project, such as noise and air pollution, change in land use, waste management, etc. Then the next step is preliminary cost estimation. So we will make a rough estimation of potential costs to execute the project. And this cost will vary depending on the location of the project, the type of material we are selecting, the quality of material. Then based on the rough estimation of potential cost, we will make a comprehensive cost benefit analysis and budget estimation. And it will also include construction cost, operational cost, maintenance cost, marketing cost, etc. And finally, we will make a feasibility study report based on the geotechnical consideration for foundation design, environmental consideration, and traffic consideration. So this is the end of phase one. Methodology for phase one. Timeline, okay, now I'm going to highlight the deliverables at the end, deliverables of our project at the end of construction, and those are a draft master plan, a survey summary, and a final master plan. A tentative feasibility document study of quantities. report আসলে আরো আগে আসবে, এটা পরে চলে গেছে। BOQ টেন্ডার ডকুমেন্ট আরো পরে। A feasibility study report, a detailed design of all BOQ components, টেন্ডার ডকুমেন্ট সবার শেষে বেসিক্যালি। drawings and design report. এগুলো BOQ আর টেন্ডার ডকুমেন্ট সবার শেষে। তোমার ড্রয়িংস ডিজাইন রিপোর্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে, ডিটেইল ডিজাইন কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপর শেষে গিয়ে তুমি BOQ টেন্ডার ডকুমেন্ট করছো। Okay, next. এটা উপরে চলে গেছে, হ্যাঁ, এটা চুচি চলে যাবে। So here on the right side, we can see an imagination of our newly proposed medical center. That's all. Thank you. মেডিকেল সেন্টার লেখা নাহলে বুয়েট আবার মনে করবে যে অন্যরা মেডিকেল মনে করবে যে তোমরা মেডিকেলকে নতুন করে ইয়া করতেছো, ডিফাইন করতেছো। বুয়েট মেডিকেল কলেজ নাকি? বুয়েট মেডিকেল কলেজ। এটা কি তোমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল এটা? জি স্যার, এটা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল। আগে ছিল না স্যার, এখন হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, এটা গত দিনের ডিসকাশনের আউটকাম আর কি। আচ্ছা, এখন সেকেন্ড কোনটা রাখছো, যে হাতির বল না, এটা এক নাম্বার ছিল আগে। জি স্যার। ঠিক আছে। Good afternoon, everyone. I am Rajesh Sharma, ID 1904-148, presenting our second project proposal regarding the transformation of Hatirpur Bazar. Throughout the presentation, we are going to discuss about these topics. Let's talk about the current location of the bazaar. The bazaar is situated in Hatirpur, extending from Katabon Mode to Motali Plaza. You can see the exact latitude and longitude here. Behind the bazaar, there is some space of BPDB, or named also you can say DPDC. So let's have a closer look. You can see the bazaar is extended in north-south direction but constant in east-west direction. Behind the bazaar, this land is of DPDC land, and as you can see in the picture, let's have some overview of the bazaar. As you can see in the pictures, the bazaar is made with locally available materials such as bamboo and tin, which is structurally very weak. Casualties can be very high if any accident or natural disaster happens. The roads are shrinked due to unplanned growth of the bazaar. Drainage system is very poor, and as you can see this sales bag, you will throw the waste directly into the road, which blocks the drainage openings and makes the environment polluted. The bazaar area is very unsafe, especially for women, and the local shopkeepers use nearby washrooms of supermarket as there is no public toilet facility. Sanitation facility is very poor. You can see also some images how the bazaars are obstructing the
footpath. Also, the rickshaw and cars are parked beside the road, which creates side friction and traffic jam. Based on and also here is you can see the poor waste management system. Based on the problems, we have developed some objective which includes infrastructural development, increasing the accessibility of bazaar for both men and women, which will lead the market to a sustainable urban market. We want to ensure better waste management and also want to increase the roadway capacity by taking several measures. Based on the objective, my groupmate Tanvir will describe the facility which will be provided. So that's all from me. Thank you, Rajesh. As Dhaka's busy Hatirpul market faces many challenges such as congestion, accessibility issues, and hygiene concern, today we are excited to share our vision for a transformed Hatirpul, a sustainable wet market solution that benefits everyone. First, we will develop Hatirpul market in a two-storied market building. Imagine a Hatirpul market where easily accessible sections will guide you to fresh groceries, fish, meat, vegetables, and a restaurant zone. Improved hygiene facilities of market will be one of our most important concern. A rickshaw garage will keep the market premises clear, no more traffic jam there. Integrated rainwater harvesting will capture rainwater, reducing strain on water resource. Separate sanitation facilities for both men and women that will prioritize health and well-being. Here we can see our dream Hatirpul Bazaar. This project will incorporate innovative solutions from all the major aspects of civil engineering, such as structural, environmental, transportation, and geotechnical challenges, along with precious contribution from our architect team. That's all from my side. Now, I would like to invite Nayan Moni. Thank you, Tanvir. Now I presenting the methodology of our project. Preliminary investigation. Review of existing document, Bazaar management report and relevant survey, interview with Bazaar stakeholders এই স্লাইড এটা মনে হয় সবারই কমন such as shopkeeper, police personnel, and community member. Site visit to the Bazaar to observe its physical layout, infrastructure, and daily operations. Detail assessment. Analysis of the finding from the preliminary investigation phase to identify key issues, challenges, and opportunities for the Bazaar will be developed. We will prepare master plan with collaboration with architect. The goal of master plan preparation phase is to develop a detailed plan for upgrading the Bazaar infrastructure. Alternative analysis. Alternative analysis evaluation of the alternative option based on their cost, feasibility, and effectiveness. This will help to ensure that the project is well designed and that the risks of failure are minimized. The environmental impact phase will potential environmental consequences such as noise, air pollution, land use change, and waste management. Then develop a rough idea of the potential cost benefit analysis and budget estimation involved in executing the project. The feasibility study phase is to conduct a detailed analysis of the feasibility of the project, analyzing geotechnical, environmental, and traffic consideration to ensure that the project is technically, environmentally, and financially feasible. This is the journey of our phase 1. Then come to our timeline. That's a weekly based tentative schedule. After phase 1 at 14 week, we will submit feasibility study report. Then the final daily next. Then the final deliverable of our capstone project, draft master plan, the data survey summary, and final master plan, the BOQ that will provide a detailed list of আবারও বলি যে বিও the material, বিওকিটা labor. সবার শেষে হবে, ঠিক আছে? শুনছো আমার কথা? Yes, sir. জি স্যার, এটা বিওকিটা সবার শেষে হবে, ঠিক করে দিও এটা। Yes, sir. Also, we'll submit detailed design of all components, including the Bazaar building, parking facilities, rainwater harvesting system, and the road. This transform Hatirpul won't just be a market; it will be a vibrant community hub, a place where people can shop, connect, and feel proud of their city. We are not just building infrastructure; we are building
We are building a bright future for the Hatirpul and Dhaka. Next. Thank you everyone for your patience. তবে তোমাদের যে জায়গাটা বলতেছো এই জায়গা কিন্তু খুবই ছোট, আর রিসেন্টলি ওখানে পিছনের অংশ যেটা আছে ওখানে সরকারি বা কোনো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার উঠে গেছে অলরেডি। ডিপিডিসি এর কাজ চলতেছে স্যার, মানে হ্যাঁ, বিশাল বিল্ডিং উঠতেছে মনে হয় একটা। তোমাদের এরিয়া খুব কম মনে হয়, এটা একটু দেখে নিও। এরিয়াটা স্যার হচ্ছে এরিয়াটা স্যার অনেক লম্বা একটা এরিয়া, মানে হচ্ছে স্যার মানে এখানে হচ্ছে থিকনেস স্যার নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ থিকনেস নাই, মানে লম্বা স্যার, এই জন্য স্যার হচ্ছে আমরা প্ল্যান করতেছিলাম স্যার যে মানে এরকম লম্বা কিছু যদি বানানো যায় স্যার। ঠিক আছে, এটা তো তোমাদের 2 নম্বর প্রজেক্ট, অসুবিধা নেই। সেকেন্ড প্রায়োরিটি তাই তো? জি স্যার, সেকেন্ড প্রায়োরিটি স্যার। ফার্স্ট প্রায়োরিটিটা যদি অন্য কেউ সাথে কনফ্লিক্ট না হয় তাহলে তো অসুবিধা নেই। এখানে কি সাজেশন শুধু এটাই যে আমরা হচ্ছে ডেলিভারেবলস এর শিডিউলটা চেঞ্জ করে দেবো স্যার, মানে বিওকিউ টেন্ডার ডকুমেন্ট লাস্টে আসবে। হ্যাঁ, যেটার পর যেটা আসছে আর কি, জি স্যার। মাঝখানে বেশি আগে চলে আসছে। আচ্ছা, আর কোনো কিছু কি ঠিক করতে হবে স্যার? তোমাদের কি বল, প্রপোজালটা তো আমরা দেখিনি, 2 পাতার প্রপোজাল যেটা, ওইটা একটু ভালো করে এটা এইভাবে গুছিয়ে লিখো আর কি। যে আমাদের এখানে ইএসআই কথাটা নাই, ওটা লাগবে তোমার। হ্যাঁ, ওকে স্যার। জি স্যার। প্রিলিমিনারি ডিজাইন নাই, প্রিলিমিনারি ডিজাইন করতে হবে, তারপর প্রিলিমিনারি কস্ট এস্টিমেট করতে হবে, তারপর ইকোনমিক অ্যানালিসিস, তারপর ইএসআই, তারপর ফিজিবিলিটি। তোমাদের প্রথম ক্লাসে তোমাদের প্রথম ক্লাসে যে লেকচারটা দেওয়া হয়েছিল, যেটা তোমাদের টিমসে আছে, ওইটা দেখে সিকোয়েন্স গুলো সাজিও একটু, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে গ্রুপ 5 আসো। মেইনলি তো ফিজিবিলিটিতে তো মেইনলি টেকনিক্যাল এন্ড ফাইনান্সিয়াল ফিজিবিলিটি, তাই তো? এই দুটোই তো মেইন ফিজিবিলিটি। এনভায়রনমেন্টটা দেখবে একটু, আমরা বলবো কি কি করতে হয়, তো রিপোর্ট ওভাবে তৈরি করতে পারবে না, বাট ওটাও দেখবে যে রিকোয়ারমেন্ট কি এবং কি কি থাকে। মানে যদি ধরো এনভায়রনমেন্টালি এটা সাস্টেইনেবল না হয়, তাহলে কি এটা টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি থেকে আউট হয়ে যাবে, নাকি ইট উইল স্টিল বি টেকনিক্যালি ফিজিবল ইফ ইট ইজ নট এটা তো এনভায়রনমেন্টাল? ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করে, তো এনভায়রনমেন্টালি সাধারণত আউট হয় না, আমরা ওই মিটিগেশন মেজার্স বা অল্টারনেটিভ সাইড বা কিছু একটা করে সাধারণত আগানো হয় প্রপোজালকে আর কি। না, মিটিগেশন করলেও তো এটা ইট ইজ স্টিল এনভায়রনমেন্টালি ফিজিবল, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। unless the mitigation costs are extremely high, সেটা financially infeasible। একমাত্র আমাদের অনেক সময় মানে আগানোই যায় না, সেটা হচ্ছে সাইটে যদি কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে, যে এটা আমাদের ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান অনুযায়ী এখানে এই ফ্যাসিলিটি করাই যাবে না, সেই ক্ষেত্রে আগানো যায় না আর কি। মানে তোমার যেমন সুন্দরবনের মাঝখানে কিছু করতে চাইলে হ্যাঁ, তুমি এমন কিছু এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ করছো যেটাকে তুমি পয়সা দিয়েও তুমি টেকনিক্যালি এটাকে ঠিক করাই সম্ভব না, সো টেকনিক্যালি ইনফিজিবল হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, আমাদের একটা কাজ আসছিল একটা ল্যান্ডফিল সাইটের, তো আমরা শুরুই করতে পারিনি কাজটা ইএসআই। আমরা শুরুতেই বলেছি যে আমাদের ল্যান্ড, আমাদের যে ডিএপি আছে সে অনুযায়ী এখানে ল্যান্ডফিল করার কোনো সুযোগই নেই, এটা লো লাইং ল্যান্ড, এটা একটা কি বলে ওয়াটার ফ্লো, কি বলে ন্যাচারাল ওয়াটার ফ্লো এখান দিয়ে আছে এখানে, সুতরাং এখানে ল্যান্ডফিল করার কোনো সুযোগই নাই, তো ইএসআই করার সুযোগ নাই এখানে কোনো, এটার আগানোই যাবে না আর কি এখানে। এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি, যে শুরুতেই বাদ হয়ে যায়। There are restrictions in terms of zoning. রাইট, জি জি। বা এমন কোন ধরনের পলিউশন ঘটবে যেটার কোনো রেমেডিয়েশন সম্ভবই না, তো সুতরাং ইট ইজ টেকনিক্যালি, বিকজ that means it becomes technically infeasible. When it's not possible to do remediation, then by remediation করলেও এটা মানে for whatever reasons of rules and regulations, তাহলে টেকনিক্যালি ইনফিজিবল হয়ে গেল। আর যদি রেমেডিয়েশন করা সম্ভব হয়, এত টাকা খরচ হয় যে টাকাতে খরচ হলে এটা ফাইন্যান্সিয়ালি ইনফিজিবল হয়ে যেতে পারে। সো ফাইন্যান্সিয়ালি ইনফিজিবল। আর মানে at the end of the day, even the environmental analysis সবকিছুই তো লাস্ট either টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটির মধ্যে পড়বে, and that includes environment অথবা ফাইন্যান্সিয়াল ফিজিবিলিটি পড়বে, তাই না? হ্যাঁ, তাই। তো ঠিক আছে স্যার, গ্রুপ 5 শুরু করুন। আমাদের আবার ফার্স্টে একটা আছে স্যার, পিপিজিএস, আমরা আগাই নাকি স্যার? হ্যাঁ, শুরু করুন। হ্যাঁ, 5 শুরু। Hello everyone, this is Shobuz from Group 5. Now I am presenting our project proposal on redevelopment of Ajipur Public Library.
Now, see this picture. This is the current scenario of Ajimpur Public Library near Ajimpur bus stand. This is a 3-story building with length and width are nearly 40 feet and 30 feet, but only one store is used as library, which has a small floor area, and other 2 stores used as a public toilet and a restaurant. And this is our proposed redevelopment site. So our project's main ideas is to redevelopment of a public library near Ajimpur Government Colony Zone A by demolishing a government resident building. This building has been abandoned for 3 years and is not suitable for any use. Now, this is the question arises, why we want to redevelop our library. This is because the current structure is not suitable for the service we want to provide, and we will relocate since the relocation site has sufficient space for project to execute. In our project, an 8-story building will be constructed where 3 stories will be used as a library, 1 story used as a parking facilities, and other 4 stories will be used as a convention hall, prayer room, cafe and lounge, and recreation hall on the rooftop. And in front of the building, there will be an open space where an outdoor facility will be constructed. Let's see the key project objectives. First, architectural revitalization includes creating a modern, aesthetically pleasing structure that aligns with contemporary design standard. Second, technological transformation include intricate advanced technologies to enhance library service. And third, sustainability includes minimizing environmental impact, promoting energy efficiency, and the use of eco-friendly materials. And fourth is cultural and educational enrichments include creating a dynamic environment that promotes lifelong learning and exploration. Now, see the location. Here, first, this is our current current library location near the Ajimpur bus stand, and here the redevelopment location near Ajimpur Government Colony Zone A. The difference between these 2 locations is nearly 250 meters. This is from me. My next fellow teammate continues further. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. So in the methodology part, the first task would be assessing the community's needs and preferences through surveys to understand what services and spaces are required in the library. Different types of surveys such as land survey, requirement survey will be done before the construction phase. And involving and communicating with the key stakeholders such as community members, local authorities, we will ensure diverse perspectives are considered in decision-making process. We shall determine the budget and available resources considering potential funding sources. We will analyze the site by evaluating the relocated library space, its layout and accessibility, and consider factors like natural light, noise levels, and proximity to public transportation. Data for the project will be collected from Dhaka City Corporation and Rajuk and other considerable authorities. We shall develop a design concept that aligns with the needs of the community, including flexible spaces, technology integration, and areas for collaboration and individual study. Then we shall collaborate with the architects to create detailed plans considering zoning regulations, safety codes, and sustainable design practices. We will plan for the integration of modern technologies such as digital resources, interactive displays, and a robust Wi-Fi infrastructure. We will implement sustainable practices in the design and construction phase. And for this, environmental impact assessment and traffic impact assessment will be needed. Ensuring sustainability will be a direct result of an extensive feasibility study. Then a tender document will be prepared. We will oversee the construction phase, ensuring adherence to the timelines, quality standards, and budget constraints. We will hire a project manager if necessary. Lastly, we shall remain open to adapting the library based on ongoing feedback and changes community needs. We will also try to implement continuous improvement strategies for long-term success. That's all from me.
Myself, Rakibul Hassan Anando, ID 138, discussing about the engineering theories in our project. The key engineering theories that could form the backbones of such a project include structural engineering to theories related to structural design, materials, and load-bearing capacities to address any deficiencies and enhance the overall structural integrity. Then the environmental engineering to involve these theories related to energy efficiency and waste reduction strategies to create an eco-friendly and resource-efficient library. Then implement the geotechnical engineering theories to ensure the stability of the building on the chosen site. For the traffic impact assessment and establishing parking facilities and congestion management, it is discussed about the transportation engineering. To include all the theories related to scheduling, budgeting, risk management, and stakeholder coordination, we need to project management. That's all from me. Now my fellow teammates discuss the rest portion. My student ID 1904151. This next page. So slide change কর। This is our project timeline and variables. It is a tentative schedule of our project. For convenient of project, it may change. For phase 1, we will complete our work by 14 weeks, which is shown in this slide step by step. Next, phase 2, we show step by step timeline of phase 2. Time schedule is within 14 weeks, same as phase 1. Next, here is our project deliverables mentioned step by step. I just mentioned the deliverables, planning, surveying, period analysis and design, analysis of alternatives, feasibility study, details, design reports, and bill of quantities and cost estimation. This is our first priority project, and our next project will be discussed by our fellow teammate. স্যার নেক্সটটা কি শুরু করব? এটা নিয়ে কারো কোনো কমেন্ট আছে নাকি? ফরুল স্যার, নিয়াজ? Yes, একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি না, মানে আমার এটা আসলে হঠাৎ করে মনে হলো অন্যগুলোর সাথেও, যে আসলে আমাদের যে কোনো বিল্ডিং এই মানে বিল্ডিং বা যে কোনো প্রজেক্ট সাইটে, বিশেষ করে ঢাকা শহরের মধ্যে যদি হয়, অন্য কথা হলো ল্যান্ডস্কেপিং শুড বি ল্যান্ডস্কেপিংটা একদম প্রফেশনাল ল্যান্ডস্কেপিং শুড বি আ পার্ট অফ ইট। ল্যান্ডস্কেপিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শুধু ল্যান্ডস্কেপিং নট রাইট নাও, অলসো ইন দ্য ফিউচার মেনটেন দ্য ল্যান্ডস্কেপ। মানে একটা ল্যান্ডস্কেপ প্ল্যানিং করা উচিত, হোয়াট এভার স্পেস ইউ হ্যাভ ইন লাইব্রেরি হলে তো বটেই। এটা রাখতে পারো নাকি দেখো, এটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আজকালকার দিনে, চিন্তা করতে পারো তোমরা। হ্যালো স্যার, ইয়ে কি সেকেন্ড প্রজেক্টে যাবে? সেকেন্ড প্রপোজালে যাবে? হ্যাঁ, চলে যাক। ওকে। Assalamu alaikum to the respectable teachers and my fellow classmates. Welcome to the second project proposal presentation of Group 5, Revitalization and Redevelopment of Shahjahanpur Jheel. I am Mohammad Siam Ibn Nur, ID now 1904157. Today, we are proposing a suitable project for the renovation of Shahjahanpur Jheel, which is primarily located at the northern region of Shahjahanpur. The Jheel connects to the Bagicha Jheel at one end and extends all the way to the Kilga Flyover Highway Road. We will mainly renovate the region marked on the map here. Now, before we move on to the renovation part, first of all, we need to address the current disastrous situation of Shahjahanpur Jheel.
Next slide, please. Okay. The first picture on the left signifies the discharge of wastes into the Jil from the nearby households. The second picture shows the vulnerable condition of a water supply pipe from Wasa supplying drinking water to the Shahjahanpur area. It is at the risk of being contaminated with polluted water from the Jil. Finally, the third picture on the rightmost indicates the blockage of Shahjahanpur Jil at the flyover end due to accumulation of plastic, polythene, and other non-degradable waste products. Now, I'd like to move on to my next speaker. এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোমার কাছে, তুমি যে বললা যে এটা কন্টামিনেটেড হইতে পারে, কেন? তোমার তো পাইপটা তো যদি ওই যেটা দড়ির মধ্যে ঝুলে আছে ওটা তো উপরে আছে, এটা কেন কন্টামিনেটেড হবে? বর্ষাকালে So due ডুবে যেতে পারে। to leakage or বর্ষাকালে waterlogging. বর্ষাকালে ডুবে যেতে পারে পাইপ। বর্ষাকালে হইতে পারে, কারেক্ট। ইট ক্যান হ্যাপেন if it is submerged. না হলে তো লিকেজ হলে তো ওয়াটার তোমার লস হবে, কিন্তু তোমার এমনিও হয়তো পাইপটাও পরিষ্কার না, তলা দিয়ে তো আমাদের কত পাইপই পরিষ্কার না, সেটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু তোমার কন্টামিনেশন বাই দ্য শাহজাহানপুর ঝিল অ্যাজ দ্য ওয়াটার টেবল স্ট্যান্ডস নাও সারফেস কিন্তু উঁচায় আছে, সুতরাং যদি যেটা ও বললো যে বর্ষাকালে যদি পানি বেড়ে যায়, এটা যদি সাবমার্জড হয়ে যায়, তাহলে না কন্টামিনেশনের প্রশ্ন আসে বাই দ্য ঝিল। there might be other sources of contamination, that's a different thing. মানে তোমার ছবির সাথে এটার নাই, যদি আনলেস তুমি বলো যে বর্ষাকালে এটা সাবমার্জ হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে যে মানে এই কি বলে ডিপেন্ডিং অন সাবমার্জ হয় কিনা, এটাতে মানে ওই জিনিসটা আপনার এই পাইপের করোশনে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, পাইপটা হয়তো মোর ইজিলি করোডেড হবে এই এনভায়রনমেন্টে, ডিপেন্ডিং অন কি আছে পানির মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, পারে যদি তোমার So may I add? আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই পাইপলাইন গুলো যেগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে যায়, সেগুলো ডেফিনেটলি যদি কংক্রিট পাইপ হয় তাহলে তো করোশন কম হবে, আর যদি এই ধরনের পাইপ হয় তাহলে তো নিশ্চয়ই করোশন হয়, যেগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে যায়, আমি জানি না। আর আমাদের আরেকটা সমস্যা কি সেটা হচ্ছে আমাদের পাইপের সবসময় ফুল প্রেসারে থাকে না, প্রেসার ড্রপ করে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই না থাকলে, তখনই বাইরে দিয়ে সাবমার্জ হয় বা পানি থাকে আশা করি, তাহলে পানি বাইরে থেকে পানি ঢোকা শুরু করে বিভিন্ন লিক টিক দিয়ে। হ্যাঁ, সাবমার্জ হলে তো পানি লিক এভাবে রাখা আসলে খুবই রিস্কি, এইভাবে রাখা, কারণ তাহলে কখন কি তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি জাস্ট বলছি আর কি, মানে আমাদের দেশে তো ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ গুলো প্রচুরই, মানে আমার মনে হয় মাটির তলা দিয়ে যায় এবং হয়তো সাবমার্জড হয় নানাভাবে এবং কন্টামিনেটেডই হয়, এবং সেটা হওয়া উচিত নয়, সেটার জন্য এই পার্টিকুলার কেসে বাই দ্য ঝিলের পানি দিয়ে কন্টামিনেশন আমি মানে ঝিল না, এটা তো আসলে মানে হোয়াটএভার, এটা সাবমার্জ করলে হয়তো এই লোকেশন দিয়ে যাওয়া উচিত না বা আরো কাভারিং থাকা উচিত, কিন্তু মানে এই মুহূর্তে এই ক্ষেত্রে তোমাকে তাহলে বলতে হবে যে এটা সামহাউ আদার সাবমার্জ হয়ে যাবে, কন্ট্যাক্টে আসে এই পানির সাথে যে কোনো কারণেই হোক, এবং তারপরে তুমি যেটা বললা প্রেসার, যদি প্রেসারের ব্যাপার না, এটা থাকলে কোনো না কোনো সময় পানি ভিতরে ঢুকতেই পারে, হ্যাঁ, তো সুতরাং সেটা অবশ্যই তাহলে কন্টামিনেটেড হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এই জায়গাটার সাথে আমার এটা মানে ম্যাচ করছে। Thank you, sir, for your insight. We will try to add your point. Thank you, sir. আগাও। Next speaker, Nahid, please take on the floor. Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Nahid Zaman, ID 1904158. Here are our project proposes comprehensive redevelopment plan, restore the Jil's ecological health, enhance its recreational value, and improve its overall condition. Moving on to the next slide. Here are the project objectives. Firstly, we would like to implement drainage system to effectively manage excess rainwater and prevent waterlogging. Secondly, we would like to install energy-efficient LED streetlights along the Jil's periphery, ensure adequate lighting coverage to enhance safety and accessibility during nighttime. Thirdly, we'd like to demolish the existing narrow bridge and construct a wider and more accessible bridge. Ensure the new bridge can accommodate pedestrian and vehicular traffic safely. Then, we would like to identify and map all wastewater discharge pipes from the Shahjahanpur area, install wastewater interception and treatment system
to prevent untreated sewage from entering the jail. Then restore the jail's ecological health. We'd like to conduct a comprehensive water quality assessment to identify pollutants and their sources, implement bioremediation techniques to remove pollutants and improve water quality. And lastly, we would like to develop walking and jogging trails along the jail's periphery and establish a viewing platform to provide panoramic views of the jail and its surrounding. Now I'd like to call my next team member. তো একটু একটু ইন্টারাপ্ট করি, তোমার ওই গত দিনে শুনেছিলাম না, এটা তোমরা ব্রিজ কনস্ট্রাক্ট করবা দুইটা না কি, বা জি স্যার। রিকনস্ট্রাকশন করবা, ওটা কি বাদ দিয়েছো এখন? না স্যার, এই যে পয়েন্ট 3 নাম্বার ও আচ্ছা, সরি পয়েন্টটা ওয়াইডেন। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু ওই ছবির মধ্যে দেখো নাই না কোথায় বা কানেক্টিং কি, সেটা অ্যাসেস করো না, নাই এখন? ছবির মধ্যে দেখানো হয়নি। ওকে, ঠিক আছে। Thank you, Nahid. Assalamu alaikum, everyone. I am Shafi Al Mahmood, ID 132. Here is the project methodology. We will conduct a comprehensive assessment to assess the extent of waterlogging, inadequate lighting, bridge narrowness, bridge traffic, and wastewater pollution. After that, we shall formulate and implement a detailed redevelopment plan for implementing water management strategies to address waterlogging, planning for the installation of energy efficient street light along the jail's periphery, and design a wider, more accessible connecting bridge that complements the jail's aesthetics. Next, we will monitor and evaluate project outcomes such as assess the effectiveness of water management strategies, evaluate the impact of improved street lighting on safety and accessibility. Finally, we will develop sustainable management plan establishing guidelines for ongoing maintenance of street lights and wastewater treatment facilities. Furthermore, we shall try to foster community engagement and participation in the jail's sustainable management. Next slide, please. তাড়াতাড়ি আগেও শেষ করে দাও, তোমাদের এগুলো তো মোটামুটি project budget. A detailed budget will be provided in the next phase of project development. Funding sources may be included private investment, grants, and loans. Project timeline. The project is expected to be completed within the designated time frame. Next slide. We have used newspaper article as our reference materials. That is all of our presentation. Thank you, everyone. তোমরা কি এখানে কোনো রিক্রিয়েশনাল ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছ জিলের এরিয়াতে? গতদিন তো বলেছিলে যে রিক্রিয়েশনাল ফ্যাসিলিটিও থাকবে, আজকে দেখলাম না তো। জায়গা আছে মানে ফ্যাসিলিটি দেওয়ার কি? রিক্রিয়েশনাল স্যার। ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জায়গা নেই, মানে আমরা সাইড থেকে একটা ওয়াকিং ট্রেল দিতে যাচ্ছি আর কি। আর তোমরা কি ব্রিজ এক্সিস্টিংটা ওয়াইডেন করবা বা মডিফিকেশন করবা, না নতুন ব্রিজ কিছু? মডিফিকেশন। মডিফিকেশন করব। আচ্ছা, কেন নতুন কিছু ব্রিজ জায়গা থাকলে দিয়ে তো আমরা সেখানেও কিছু রিক্রিয়েশনাল ইয়ে করতে পারি ব্রিজে। এই তোমার এখানে তো এক্সিস্টিং রোড নেটওয়ার্ক না থাকলে তো শুধু ব্রিজ দিয়ে তো করা যাবে, মানে সবগুলো আইটেম আসতেছে তো, স্যার জিওটেক ব্রিজ এনভায়রনমেন্ট ট্রান্সপোর্ট স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, ব্রিজ হলেই তো অর্ধেক অর্ধেক চলে আসলো। হ্যাঁ, স্ট্রাকচারের কিছু আছে তোমার নতুন, সবগুলো অ্যাসপেক্ট থাকা লাগবে কিন্তু। জিওটেকের তো বেশ কিছু আছে, যেহেতু এখানে খাল আছে, এমব্যাঙ্কমেন্ট আছে, হুম, ওগুলো তো স্ট্রাকচারের তো স্ট্রাকচার হচ্ছে ব্রিজ শুধু মনে হচ্ছে। স্ট্রাকচারের সিগনিফিকেন্ট, তাও এটা শুধু ওয়াইডেন হবে। না, তাহলে নতুন ব্রিজ করলে স্ট্রাকচারাল হয়তো একটা ডিজাইনের হইতো। কিছু বেশি অ্যাসপেক্ট নাই তো স্যার এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না স্ট্রাকচার কিন্তু কম আছে। তাহলে নতুন ব্রিজ প্রপোজ করলেই বোধ স্যার হবে কি? ওখানে স্যার যে দুটো ব্রিজ আছে ওটা স্যার বেশি দিন আগে স্যার কনস্ট্রাক্ট করা না আর কি। তাহলে একটা ওয়াচ টাওয়ার করো, রেস্টুরেন্ট করো, হাই স্যার রাইজ। আশপাশে সব রেসিডেন্সিয়াল এলাকা স্যার, মানে আশপাশে সব হ্যাঁ, বাড়ি ঘর আছে। অসুবিধা নাই, তুমি ওয়াচ টাওয়ারের মতো একটা কিছু করো, উপরে তো রিভলভিং রেস্টুরেন্ট হবে। তুমি সুন্দর একটা ঝিল বানাইছো, হ্যাঁ, ওখানে আসবে, খাবে না? তোমার ওখানে আশেপাশে হয়তো বিল্ডিং সব কত 5 থেকে 7 তলা, তুমি 10-12 তলা হাই একটা ইয়ে করো, রেস্টুরেন্ট করো।
দেখো স্যার মার্কেট অ্যানালিসিস আর এই ঝিলটা আসলে স্যার খালের মতো খানিকটা, মানে খুব বড় না আর কি স্যার, জাস্ট একটা ছোট খাল বলতে পারেন। তাহলে তো ড্রেন ডেভেলপমেন্ট করে তুমি প্রজেক্ট দিচ্ছ কি জন্য? এটা কি তোমার চয়েস টু, তাই তো? এটা তো তোমার জি স্যার, এটা আমাদের চয়েস টু টু। স্যার। স্যার এটা টু স্যার ফার্স্টটাই চাচ্ছিলাম আর কি। ঠিক আছে, স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ঢোকাতে পারো নাকি দেখো একটু, স্যার যেটা বললেন। নাইলে কিন্তু এটা হবে না কিন্তু প্রজেক্ট ওই সাইজের হুম, স্ট্রাকচার আইটেম কিছুই নেই আসলে। এটা নিয়ে আস একবার। স্যার ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে যে কমেন্টস পাইছো সেই কি ভিত্তিতে সাবমিট করতে হবে বলে একটু ক্লিয়ারলি আপডেট বলে দাও করে তাহলে। আপডেটটা আজকের মধ্যে তোমাদের টিমসে আপলোড করে দিবা। মানে প্রতিটা প্রজেক্টের জন্য 2টা করে ডকুমেন্ট সাবমিট করবে, তাই তো? একটা হচ্ছে তোমার একটা প্রেজেন্টেশন আর একটা স্যার ওই যে ওই 2 পৃষ্ঠার যে প্রপোজাল, ডকুমেন্টটা, প্রপোজালটা। এবং ক্লিয়ারলি উল্লেখ করবে হ্যাঁ, প্রায়োরিটি প্রপোজাল 1 প্রপোজাল 2। 1টাই হচ্ছে আমাদের প্রায়োরিটি হ্যাঁ 1। ওইটাই আমরা আগে দেখবো। আমার আর কোনো কথা নেই, বাকিরা কইল স্যার, মাহবুব। স্যার আমার আর কথা নাই স্যার। এখানে তো নিয়াজের ভালো পয়েন্টই তুলছে, স্ট্রাকচার তো জি আসলে স্যার স্ট্রাকচার নাই। জিওটেকনিক্যাল ধরো ফাউন্ডেশন না থাকলেও স্ট্রাকচার থাকলে তো এমনিও কিছু ফাউন্ডেশন আসবে, এখানে স্লোপ স্টেবিলিটি আছে। স্যার একটা ওরকম একটা স্ট্রাকচারের সোপ স্টেবিলিটি খুব বেশি বড় কিছু না। এখানে যদি স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারই থাকে এখানে আর কি সমস্যা? না, তোমার কত স্লোপ দিতে হবে না দিতে হবে সেটাও সিম্পল এক কিছু জিনিস আসবে স্যার। হ্যাঁ সিম্পল তো হলে হবে না, তোমাকে তো একটু কঠিন কিছুতে যাইতে হবে, নাহলে তো কমপ্লেক্স প্রবলেম হচ্ছে না তো। এই হ্যাঁ প্রজেক্টে তো আসলে কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম থাকতে হবে। ওই স্ট্রাকচারটা সেভাবে নাই, ইউর রাইট, কারেক্ট। তো এখানে আমি জানি না এখানে কিভাবে স্ট্রাকচার আসতে পারে। স্ট্রাকচারটা ওরকম আসলে ফাউন্ডেশনটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আরো। জি হ্যাঁ জি স্যার। স্ট্রাকচার আসলে ফাউন্ডেশন চলে আসবে, ফাউন্ডেশন খুব ভালোই ফাউন্ডেশন আসবে, কারণ যেহেতু ইট ইজ নিয়ার টু ওয়াটার বডি। হুম সো এবং তখন একটা কমপ্লেক্স ইস্যু আসবে। বিসাইড আ লেক, তার স্লোপ আছে সেখানে, ল্যাক অফ মানে সেখানে তো কনফাইন্ড সারফেস পাচ্ছে না, দের ইজ অ্যান ওপেন সারফেস, সুতরাং ল্যাটারাল প্রেসার, ল্যাটারাল ফেলিয়ার কন্ডিশনস থাকতে পারে। সুতরাং তখন এটা যদি 3-4 তলা বিল্ডিংও হয়, তখন এটাকে ডিজাইন করতে হবে প্রপারলি, কারণ লেকের পাশে বিল্ডিং করা তো একটু রিস্ক আছে। জি স্যার। তখন সেই কনসিডারেশনে তাকে ওইটাকে করতে হবে। তো সুতরাং তখন এটা অটোমেটিক্যালি 3-4-5 তলা বিল্ডিং হলেও এখানে অটোমেটিক্যালি কিছু ডিজাইন গাইডলাইন্স চলে আসবে। এখন এটা সাইটটা তুমি দেখতে পারো, সাইটটা দেখে যেটা রিয়াজ বলছে, তুমি যদি ওখানে গাছপালা লাগাও, ওখানে রিক্রিয়েশন করো, তাহলে ওখানে যেটা ও বললো যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, জি স্যার রেস্টুরেন্ট স্যার ওয়াচ টাওয়ার নিয়ে যেটা বললো। 12 তলা না হলেও হয়তো ওই একটা হ্যাঁ ওয়াচ টাওয়ারও হতে পারে। ওয়াচ টাওয়ার জাস্ট লাইক আ টাওয়ার, জাস্ট টু সি, টু হ্যাভ ভিউ পয়েন্টস। যদি থাকতে হবে ভিউ পয়েন্টস থাকার কোনো সুযোগ থাকে সেটা দিতে পারো। কিন্তু আমার মনে হয় প্রাইমারিলি যদি রেস্টুরেন্ট টেস্টুরেন্ট সহ 3-4-5 তলা বিল্ডিংও হয়, তাতেও মানে তাহলেও হয়ে যায় আর কি। আমার এটা যেহেতু প্রপোজাল 2 বা প্রজেক্ট 2, যদি এইটা অ্যাপ্রুভ করে তাহলে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে অ্যাকর্ডিংলি, আর যদি না অ্যাপ্রুভ করে তাহলে তো হয়ে গেল, তো আর একটা তো আছে। জি স্যার ঠিক আছে, তাহলে নিয়ে আস তুমি। আচ্ছা তাহলে স্যার ওইটাই তোমরা আজকের মধ্যেই আপলোড করে দিবা, আজকে 12টার মধ্যে রাত। হ্যাঁ সো আজকের মধ্যে তোমাদের আপডেটেড প্রপোজাল এবং আপডেটেড স্লাইডস গুলা তোমরা যে টিমসে একটা ফোল্ডার করে দিছি আমি আজকের প্রেজেন্টেশনের নাম দিয়ে, ওটার ভিতর ঢুকে নিজেদের গ্রুপের নামে একটা করে ফোল্ডার করলে সেখানে এই আইটেম গুলা আপলোড করে দিবা, 2টা প্রপোজাল আর 2টা প্রেজেন্টেশন প্রত্যেক গ্রুপ। আর একটু মেনশন করে দিবা যে প্রপোজাল 1 প্রপোজাল 2, ঠিক আছে? ওকে, আমার কাছেও তোমাদের প্রপোজাল গুলো আইডেন্টিফাই করা আছে, কে কোনটাকে কি বলতেছো, তো সেই অনুযায়ী তোমরা আপলোড করে দিবা। ওকে তাহলে স্যার আমাদের এটা চেঞ্জ হয়েছে গ্রুপ 2 তে। হ্যাঁ গ্রুপ 2 তে চেঞ্জ হয়েছে জানি। এখন ইউনিভার্সিটি স্কুল বিল্ডিংটা তোমাদের 1 নাম্বার, স্যার 1 নাম্বার। ওটা আবার চেঞ্জ করছো? আচ্ছা এখন ওটা অ্যাড করে দিছো আবার চেঞ্জ, ঠিক আছে তাহলে এখন স্কুল 2 নাম্বারে চলে গেছে তাই তো? ইয়েস স্যার। ওকে ঠিক আছে, সমস্যা নাই, আপডেট করে দাও, আপডেট করে আপলোড করে দাও। আমাদের নেক্সট দিনের কাজ সম্পর্কে যদি একটু কাজটা ক্লাসে আসো, তারপর আলাপ করো। আমিও খুব শিওর না নেক্সট দিন কি হবে। আসো ক্লাসে, তারপর দেখবো আমরা, ঠিক আছে? হ্যাঁ তোমরা গ্রুপ তোমাদের চয়েস 1টা ধরে আগাইতে পারো, সবার তো আর চেঞ্জ হবে না, হইলে 1-2 জনের হইতে পারে, কিন্তু বসে না থেকে গ্রুপ আমার মনে হয় তোমাদের ফার্স্ট চয়েস যেটা সেটার উপর তোমরা মোর ওয়ার্ক করতে পারো, ডিটেল
ইনফরমেশন কালেকশন যা যা দরকার সেগুলো করতে পারো। হ্যাঁ, হয়তো মেজর কিছু না, হয়তো লিটারেচার বা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি গুলো করো, ফিল্ডে গিয়ে এখনই কালেক্ট করে হয়তো সেটা যদি কোনো কারণে চেঞ্জ হয় সেটা না করে এখন বাকি যে সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশন বা ডকুমেন্টস লাগবে সেইগুলো নিয়ে তোমরা আগাও, তোমাদের List চয়েস করতে হবে কি ওয়ানটাকে কি নিয়ে। লাগবে, হ্যাঁ কি কি লাগবে, কি কি করতে হ্যাঁ, হবে চয়েস ওয়ান নিয়ে আগাও। ওকে স্যার, তাহলে স্পেসিফিক কিছু এখন নেই, আমরা তাহলে মানে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবো যতটুকু পারি। হ্যাঁ, মুভ করো, চয়েস ওয়ান নিয়ে মুভ করতে থাকো, নেক্সট আইটেমগুলো ডেলিভারেবলস গুলো দেখে সেভাবে আগাইতে থাকো চয়েস ওয়ান নিয়ে। ঠিক আছে, মোস্ট প্রবাবলি ওইটাই জি থাকবে। স্যার। যদি কোনো কারণে চেঞ্জ হয়, সবার তো চেঞ্জ হবে না, একটা দুইটা গ্রুপ ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ হতে পারে। ওকে স্যার, থ্যাংক ঠিক ইউ। আছে, হ্যাঁ স্যার, তাহলে আমরা শেষ করে দিই স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ওকে, থ্যাংক ইউ। বেরো গেলাম তাহলে। Thank you. আসসালামু আলাইকুম। Well,